Okay. Hello, everybody. How are you? We're going to start our ICE class today. I'm representing Princeton Prep. We're going to have a 2-hour ICE class session. First, we're going to start with speaking as usual from 7 p.m. And then hopefully by 7:30 or 7:45, around 30 to 45, we'll start our other ICE topics. We'll be doing a reading, we'll be covering some writing. And regarding listening, I have already sent you to many of you. Those are enlisted listening practice that you can practice at home. So, okay, so if there anybody new, for them, I'm going to show you. I'll be showing you some, I'm going to provide you some basic ideas on ICE first. Let's do that. Okay, guys, I'm going to just show you what ICE is all about first. Especially this one is for mostly the new students. I think you'll get some idea. So ICE, what's the highest score you can get is 9. This is ICE. ICE stands for International English Language Testing System. As of now, in Bangladesh, you can register for ICE on either Saturday or on Thursday. These 2 days, and you can sit for the exam. And it starts, on that very day. It could be on Saturday or Thursday. You'll have to report at around 11:30 to 12 noon, and then the exam usually starts at 1 o'clock, and you start with the listening section. It lasts for around 40 minutes. It has 4 sections. It has 40 questions. Usually each section has 10 questions. Around 10, 12 types of question types altogether. It's kind of a mixed and audio. There is audio, and based on the audio, you write. You write in your listening script,
And finally, you get extra 10 minutes, you know, to transfer your answer from the listening script to your listening answer script. Okay, so this is pretty much for the listening. This one, you know, you start with the listening. There's no official break. After that, you move on to the reading section. As I mentioned, it's around 40 minutes. Here, 60 minutes reading. We'll be doing 3 passages. I'm giving you an overview of the academic version. It's academic module, and another one is GT, general training. I'm focusing on the academic module. So we have 3 passages. We have 40 questions and around 12 types of questions. Okay. So the highest you can get is 9. In listening, you can get is 9. And then comes the writing. And it lasts for 60 minutes. Then you move on to the writing section. This one lasts for 60 minutes. This is task 1. This is task 2. Task 1 is, you know, say out of 9, you know, it's 3. It accounts for 3 marks. And in task 2, it accounts for 6 marks. Task 1 is basically we're writing a report. You're writing a report, 150 words to go. It's intended for a university teacher or professor. And you're expected to spend 20 minutes there. And it's pie chart. You know, these are the 7 types of report you might. They will ask you to write just any of these. It could be pie chart, it could be bar chart, it could be line graph, it could be a table chart, it could be a map, it could be a process diagram. I've just written process because I didn't have space, and it could be a flow chart. Process diagram means how, say, cement are made, how construction rod are made. They will give you a picture and you'll have to just write that. And flow chart is, you know, just think about, you know, how a student gets admission in a university. First he applies, you know, so they will give you some, you know, kind of a directed map. From there you'll have to follow and then pick it up, you know, how it progresses from one stage from another stage, and you'll be writing your answer. So it's 150 words, that's the minimum. And you shouldn't be taking, you know, it's up to you, 20 minutes, because you'll have to write a long essay. So usually they suggest you spend 20 minutes. Then you move on to the task 2. You can even write the task 2 first. So basically task 2 is an essay, and the total mark is 6. You must write 250 words, it's 40 minutes. There are usually 5 kind of essay. One is opinion essay. You'll have to write any of these. You don't have any option. They will just give you a essay, a discussion essay. It could be problem solution essays, it could be advantage, disadvantage essay, double question. We usually try to cover 1 essay, you know, on a given day. You know, not every day. Today, say, we'll be covering mostly task 1. And day after tomorrow, we have another IELTS session. On that day, we're going to cover essay. Okay, so there's another section, that's the speaking section. So we start with the listening, then we move on to the reading, and then we move on to the writing. And on a separate day, you have the speaking. On a separate day means this day, you know, it lasts for 11 to 14 or 15 minutes. It could happen. So if you're sitting for your exam on Saturday, it could be before that Saturday or even after, any given day, within a week, before or after that particular day. Even Thursday, the same thing happens. Say, not on Thursday. If you register on Thursday, you are going to sit for listening, reading, and writing, these 3 sections. And the speaking could be before Thursday, within a week, or after Thursday, on the following week, within a week. So they will give you a date, and you'll have to be present there on a designated place. So usually we have part 1, 4 to 5 minutes. Part 2 is a cue cut. The part 1, they ask you just regular questions, you know, everyday question. Part 2 is a cue cut. They will give you a topic,
And on that particular topic, you'll have to speak out for 1 to 2 minutes. And part three is a follow-up question. Say on part two, say they might even ask you, you describe your best friend or first vacation. And part three, if it's a friend, in part two, they might ask you about friendship, more detailed question. And if part two is about the vacation, and part three, you must, about tourism and all this kind of stuff. So it's basically 9. What happens, whatever you get in these 4 sections, out of 9, they will add it up and they will divide it by 4 and the average. So eyes go fine. Okay, let me show you what kind of listening test. This is a listening test. This is a listening test. This is a real listening test. This is from Cambridge. You see, this is, let me show you like that. Okay. So this is a listening test. This section 1, section 2, this section 3, this section 3, section 4. Based on our audio, they will play audio. You'll have to do different kind of tasks. And somewhere you'll have to write, somewhere you'll have to match, lots of different kind of stuff. Then let's see a reading. The reading, they will give you 1 hour. 1 hour for the listening. And let's see. So this is a listening test. As I mentioned, the listening. In the listening test, you have 3 passages. So this is passage 1, and there will be 40 questions. This is passage 1. This is passage 2. You see, these are the types of questions you'll have to answer. Those are based on the passage. And this is, well, there's more questions. Each of the passage will have around 13 to 14 questions, and altogether, the word count will be around 2,200 to 2,700 distributed among 3 passages. So later in the class, we'll be solving one of these passages. The return of here, say different kind of question. This is one type of question. This is one type of question. There are different kind of questions. There are different kind of questions. Okay, here. So altogether, three passages. Okay, so let's see this. I'm talking about this the real exam. So this could be just one, say, academic module. We are looking at academic. Say this is a bar chart. You'll have to describe this bar chart. You have to write at least 150 words. At least 150 words. And this one is a essay. You'll have to write a 250-word essay based on this one. They'll give you another writing script. So you'll have to write in this writing script. Okay, this is pretty much the exam, and I can just show you this one. This one is a sample speaking question. They're going to ask you this kind of questions: school days, buildings. But the first question will be, what's your name? What name should I call you? Where you're from? And can I see a passport? Usually they start with this 4 basic questions, and then they move on to. So this is part 1. School days, buildings. They can ask almost any question you're familiar with. This is part 2. It's a cue card. So they will hear an interesting story that you heard or read about in the years. You'll have to, base your answer. Usually, not necessarily on these points. Here, describe as you should heard about why the story was in the news and explain why. So they're talking about the news. You heard a story about news, and there are more related questions here. Say about newspapers when people they are going to ask you a few more questions. So here you need to. This is not about yes or no question. It's more about in-depth question. Some of the questions could be a little bit difficult, but you'll have to. As long as you practice, you're not going to have too much of a problem. Okay. So let's move on to, we are going to start with some speaking practice today. And I'm going to ask you, are there some
some of this question. Okay. So we can, I can just show you a little bit more. So here, as I mentioned, so this is the listening exam. So, usually what happens after one section, you're done with one section. Usually you get some time, say 30 seconds, they usually ask you to recheck whatever you have written. You'll have to, based on the audio, you'll have to fill up those blanks. You usually write it with pencil here, and after you're done with this one, they give you 10, usually almost 30 seconds, to check the answers. But it's always better to move on. Instead of checking the answers, it's always better to move on to the next section. And start reading it. And in some cases, you can underline it. You can even underline it in this way. Always underline. It helps. If you don't underline, traffic jam, pollution, pedestrian safety, like that. Also in part 1, the same thing happens. So here, always vacancies for, so it helps. Trousers. So the keywords, basically the keywords. So when you listen, you can relate with that. 2 shifts. Okay. So as I mentioned, always try to use up that 20, almost 30-second time. Move on to the next. You are allowed to do that, and then start underlining it. And so you will get the idea. You'll be able to relate it more easily. All the keywords. Okay, here after we have a map. Here you'll have to say that what F is. F could be a new sign where they're going to put a new sign. G could be an art, not artwork. It could be, yes, it could be even artwork somewhere here probably. You'll have to match it. So sometimes it's difficult, a little bit more challenging because these are not always in order. So they will, they will talk about this map, and you have to connect. Okay, what about this one? This one is in which 2 ways is done. Okay, here, the same thing. Once you're done with the second section, they're going to give you more time here. Okay, and you'll be able to get 30 seconds. Try to cover as much as possible. And whenever they're starting an interaction, just look for the nouns. Sometimes depends, which helps you to find the answers. Then you move on to this one, next one, and then the last one is usually a little bit difficult sometimes because they give you less time. So they give you less time. And so this is the last one, 37 to 40. They will check your spelling. Spelling could be a challenge as well. You'll have to make sure that you don't make any mistake in the spelling. And make sure that whatever you write it here, you transfer it properly. If you make a mistake while transferring the answer to the answer sheet, you will penalize. As I was saying, this is the reading. You have 3 passages. Sometimes for many students, this could be a challenge because not all the topics are familiar. The first one is usually easy. So altogether 1 hour. So I would suggest you to spend around, to finish it as quick as possible, the first one, because it's usually easier. So 12, 13, try to, just take it. It's not more than 15 minutes. Then you move on to the second one. The second one usually
I would suggest you to spend around 15. Try to finish it with the 15. Let's make it 18. So in that case, you can save some time for the third one. Third one is mostly, sometimes it's challenging. The topic is usually more difficult as well, more scientific in nature, and there are different kind of questions. So sometimes it's a challenge for. Okay. Okay, so we're done with that. Let's start practicing with our speaking. Huh? Speaking. We'll be doing some speaking today. Hello, Irina. How are you? Are you there? Yes, sir. I'm fine. Okay. How are you? You're okay physically? Yes, sir. I'm fine. How about you? Thank you. So, are you going out? Have you been out your house No, lately? sir. No, sir. What was the last time you went outside of your house? It was in March. It was in March. Today's what? So on which occasion? So okay, so it's March, not for a single time. Yeah. No, sir. Never. So why? You're afraid or? Huh? Sir, we are extreme careful person. Like we don't need to go out. Any of my family member don't go out for any kind of thing. But anybody, all of your family members? No, sir. From March, nobody, not for a single reason. So he's on general. Okay. Go out. Hello? So what about your daily vegetable and all those stuff? Where do you buy it from, or somebody bring it for you? Sir, can you ask me again? Okay, the groceries. Oh, sir, we ordered it online, and now we are in lockdown, so there is an shop. Okay. Okay. So ordered from there. They bring it to you. Yes, That's sir. good. They gave us to it, so we don't need to go outside. Even vegetable, they also. Yes, sir. Vegetables, everything, including groceries, everything. Is it a super shop or no? Yes, sir. Super shop. Which one? Sir, shop no. Oh, shop no. Okay. Yes, sir. Okay, so everything they. Yes, sir. They supply everything, and they are all good. So I must say they are giving good service to us. Okay, so you are happy with the quality, huh? Yes, sir. Yes, sir. I'm happy. Good. Okay, so fine. So this Faiza from Faiza, are you there? Faiza, how are you? Faiza. Okay. So let me ask you a few more questions. So this is just a sample of the speaking question. They're going to ask you different kind of questions. Irina, can I ask you something? One or two questions? Yes, sir. Sure. Okay. So this is a third part question. Third part question are not very straightforward. Usually sometimes it has implied meaning. Implied meaning means it's not straight. You can't usually give as a yes or no. You'll have to explain that. So how important is it for people to have a choice of newspaper? Do you understand the question? How important is it for people to have a choice of newspaper? You get it? Yes, sir, I understand this question. Actually, now in modern era, we are Facebook, Instagram. So normally in our generation, kids or adults, teenagers don't read actually newspaper. They saw news on Facebook, like social media. They usually watch. Yes. So they don't. I don't think so. It's too important. But like our grandpas, grandmas, they love to read newspaper at morning. So basically, no. My question was, how important is it for people to have a choice of newspaper? Choice. Just think about that in the United States. I say you're a Trump supporter. Irina,
You listen to me? Huh? Yes, You're sir. getting it? Huh. Think about. I think about some people. They love what Democrat, huh? The Democrat Party, and some people they support what the Republican Party. If we had only one newspaper, and if that newspaper always was biased towards Republican, what would happen? Say, think about you support the Democrats. You understand what I'm saying, Irina? Yes, sir. I'm Then then understanding. then 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 would you see that they're always supporting Trump? You may not be happy with that. So do you think, likewise, if you're a supporter of the Republican Party, definitely you would like to read what newspaper that supports? No, we are Sir, biased, kind of. democracy. So no, what I'm saying that is it very important? Is it important about that? So the choice of newspaper. Say, if you have only one choice, say you like cooking. Sometimes not every newspaper they focus on cooking. If you have the choice, if you have multiple newspapers, so you can choose that particular newspaper that provides lots of information on cooking. You get my point. So Yes, sir. it's Yes, better sir. to I have get choice. it. It's always better to have choice. Huh? But in some country, if there's a dictator, he doesn't want other news, only his or her news. So they usually they might go for just one newspaper. Okay. So Mohammadul, are you there? How are you? Yes, sir. I'm here, sir. I'm You're fine, sir. fine. How are you? How are you? I'm fine. Okay, you're safe. Yes, sir. Till now, I'm safe. Safe. So you're not going out probably, huh? That much? Yeah, sir. I'm not like I don't need to go outside because everything I need in at my home. So Okay. Okay. So I'll be asking you a few questions. Huh? okay, sir. Just, just a moment. Okay. So okay, let me ask you from here, and then we'll move on to the other question. Let's Okay, sir. say, okay, newspaper. How is internet news different from the news you read in the newspaper? Is it very different or no? It's almost the same. Sir, sir, from my experience back I started using internet back 2014, I guess, on my Okay. phone. So after that, I really shift myself towards the online newspaper. I didn't really need read the physical newspapers anymore. Okay. Okay. So I figured it out. Yeah, there is a pretty difference between online newspaper and offline newspaper. Which So one is good? Is it about this one is better than the other one? Good news, bad news, or what's the positive of what's the strength of I think, newspaper? What's the sir. strength of newspaper and what's the strength of online news? Okay, sir. Sir, Portal. for example, talking about offline newspaper, they are not that updated with than the online newspaper. So online newspaper always give you the updated news, whatever something happen, and you can get within 5 minutes or 6 minutes of time. You can Okay. get the whole news. So But in this is case the of I think this is the biggest the biggest, advantage. The yeah, biggest advantage. you can task updated with the whole world what is going on outside your house. So and Okay. in terms of offline newspaper, I can say there are more creative writing available in offline newspaper. There are Offline. more like there could be found good articles to read out, and there are good Okay. there could be good. It could be like that when you're reading newspaper. Yeah, Your patience is more. Those yeah, who sir. read physical newspaper, paper-based newspaper, they are more patient about it and they want to read it. Yeah, sir. But Yeah, and online, we don't want to read too long. yeah, sir. Yeah, Not it that is long. We really expect. we don't feel really comfortable after 5 minutes of reading online Okay. newspaper. Okay. Fine. But in Okay. case of physical, it's a better story. Okay. So anybody else? Faiza from Chittagong, are you there? Faiza? Yes, sir, Ma'am, I'm here. how are you? Fine. You're from Chittagong. You're in Dhaka or Chittagong? Oh, okay. So because city. Okay. So are you in Dhaka or from other place? Faiza?
Sir, Okay, sorry, okay. sir, No I'm problem. here, sir. Sorry, sir. So can No you, problem. sir, Okay. can you ask again, sir? Okay, fine, fine. Uh, let me ask you a question. Huh? Say, Sure, sir. uh, oh, what's the good news? Oh, so, what's your favorite news portal? What's your favorite Uh, news portal? News portal, favorite news A portal. newspaper, news portal. Is it online? Your favorite Yeah, one, or definitely, sir. That's online because which one? Which one? You know, read can you the share? news. Huh, Sure, can you? sir. Which one? I mostly read the Prothom Alo because I think they have the most authentic news Okay. over the other But let me newspapers. tell you one thing. If it's from IELTS, always Sir, go for an English. I'm always pro English. No, I'm just talking, because they want to see that you're more into it. They were told you might be a big fan of Hindi or Bengali movies. Say think about movies but this is technically more correct. While usually try to be biased towards English, at least up sure, to the exam. Up to the exam, then forget about that. Then you can say whatever you like. Okay, so anything English, because it inspires us as well. Because you sir, are following. sure, sir. I used to read the Daily Star, and I love their magazines because they used to put a lot of different articles there, and they used to cover the issues going on around Okay, about the new okay. gen. What about Sir, now? Have you read any news today? sir, Have you read any? actually, sir, no, sir. I haven't Uh, read any news so today. no. So usually, are you in the habit of reading newspaper or no? Not really. You don't read news. Sir, actually, I do. I didn't get to read today. Okay, today. Okay, so uh, what do you remember? What was the last news you read about in the any portal yesterday? It could be yesterday or. Sir, I actually news portal. I didn't remember the name. I sometimes read But articles what from was the the topic? internet. What was the topic? What's happening in the world now? What's the Sir, headline? actually, that was about the coronavirus thing. Okay, fine, fine. Okay, apart from coronavirus is very common. We are Very sick common. and tired of listening to, not sick of and tired, it's very important, we know that. But what's important now? What's happening? What's the headlines, the news these days? In a very, what's really happening in the world? Have Sir, you the everything is actually somehow related to the coronavirus because it read it? has a very big impact everywhere. Okay. I saw the what can I say, the Trump was giving a Okay, so he had I think where in Tulsa, was it in Mississippi probably, huh? Or no, yeah, no, not in Mississippi. Oklahoma. It's I'm Oklahoma. not Okay, it's sure. He Oklahoma. was giving a Uh, speech about why should people vote him and all, and he was actually bashing about the other parties. Uh, okay. So it was a what? Probably he started his what? This vote, huh? In November. So yes, it sir. was, so it was a Republican. What's that? Yeah, It's a campaign. Huh? It was the start of the official campaign. yeah, that campaign. Okay. Anybody else? Anybody who would like to? Irina, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, did you read any interesting news? Something is going on between China and India. What was that? Any idea? Yes, sir. Did anything happen between China and India lately? Yes, sir. But The China's soldiers killed main Indian Army's person. okay. Uh, So they that's had why some kind of. they are having some differences between two countries, and kind of like no one supporting India right now, I guess. Okay. So Mahmood, any Yes, other news? sir. Uh-huh. Yes, sir. I like to share one of the news that I read yesterday night. So it was from the Daily Star. So the Okay, news what is was that? news was about Bangladesh is to get priority if the China develop COVID-19 vaccine. So
So it's a really like I think it's a really positive news for us. All right. China already committed us to if they developed vaccine, Bangladesh will be prioritized. But So still, any ideas they think about what if they develop it within 2 months? So how long it might sir, take they for are us to working get? on. Oh, five, yes, No, five sir. probably. Uh, Five, on five so, probably potential vaccines. And now they are having a sir, I problem. read about only that okay, sir. Yeah, one or two, they have a problem because they don't have that many patients in China. So Yeah, I yeah. think they are planning to use it in Brazil, where there are lots of with coronavirus patients. So you need people, and this is the third stage. In third stage, you need to experiment on a large population. Huh? Yes, sir. Many So many they people. already selected 5 people for to implement the Five people. Five yeah, they people already means what? like Only like five people. How come? candidates. So Only sir, five candidates. Five yeah, what? yeah, Country? You're talking about sir, country? sir. I think I don't know, but I just remember that there is something called in five that there 5 candidates were already approved from the Chinese for the trials, and Only five candidates. And five yeah, people. You're talking about five people. sir, I don't know No, exactly no, no. what. I think five people is too, so it should be a little bit Yeah, more, even in yeah, the it's, early stage, because five is, I think, it's difficult to, just get some yeah, idea about. Okay, but and but you are trying to say that, say what we are lucky, we could be lucky, and what do you think India won't get? We will get earlier than India, or India may not even get from China if China can do something in yeah, sir. Asia. I think there is an game is going on between the Bangladesh and Chinese and India. So in case of Bangladesh, so I think Bangladesh will be get prioritized. Prioritize. Okay, let's see. Let's hope for the Yeah, best. sir. Yeah. Let's hope for the best. So you'll be happy, if they would favor us. You'll be happy. Yeah, we really will be happy because I know that it's a Chinese game that is going on. It is my assumption that is going on over all the world. So I think it's also their business policy. Sir, I think about the after if they are developed this vaccine, they will be huge. They will do huge business His with business. it. Yeah. Even if they don't charge a big amount of money, because the small amount of money on each you know dose, Yeah. it might Yes, sir. end up in a This big way. this coronavirus has become an hot cake topics. Like if you But okay, listen. If it comes to Bangladesh, who will get first? The politicians, I think who the or the government. parties will be taking all of But them all and ministers are yeah, yeah, they will get priority, or, yeah, or I or older people. definitely. Older And people maybe will the get. people who is surviving Oh, in okay, ICU, so maybe they will okay. get Even prioritized. the doctors, because Yeah, doctors, they're yeah, working. They are very vulnerable. Those who are working in the front line. yeah, yeah. They are Would you working would you would frontline. you mind, if they're given the vaccine first? No, Because sir, say I don't you are a mind. you are a young, Yeah. The strong. people who are surviving in the ICU beds, they need more than They me need because more. Okay, fine. yeah. So Okay, I think okay. So, Shibli, are you there? You'd like to, participate, Shibli Numan? Yes, sir. Hello. I'm here. Okay, Yes, okay. sir. Can I just ask you a question? Huh? No problem. Okay, okay. Okay. So, what's the most unusual building you have seen in Bangladesh? Have you been to other countries Uh, as well? Any other country? yeah. I have visited Which, a couple of countries earlier. okay. So anywhere, any building, that you thought that was very different, and you Yes. looked at that, and In mhm. where do Yeah, you in remember? 2018, I had the chance to visit to Singapore. Okay. Then the iconic building of Singapore was that is what's the name of the building? Okay. Okay. Fine. Uh,
There is actually Marina Bay Sands. There's the Marina. okay. Marina Bay Sands. There is a 7-star or 5-star hotel, and Okay. at the top of the building there is a rooftop pool, which is also the iconic view of the ocean from that pool. And okay. So if someone talks about a building, you know, that you know, you see, you envision that one because you are amazed, huh? Were you amazed by? Okay. So, yes, definitely. Okay. So what about, are there any other building? You know, is it from Singapore or some other place? Any other building that you can remember? Any other building? Remember? I actually at this moment I can't recall any other building. No problem. Which can I mention here? Yes, one is fine. One is fine. Okay, thank you. I'll come back to you. Okay, thank you, sir. Shorna, are you there? Shorna? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so how are you today? Fine? Okay, so. Yes, sir. Everything fine. Fine. Hopefully. Okay, so let me ask you a few other questions. Huh? Let me. Do you drive? Do you drive, Shorna? Do you drive a No, car in Bangladesh? No, sir. I can't. I can't, sir. I didn't learn how to drive. I don't know. Okay. But I have, you want to sir. learn? I have wish. Yes, sir. I have a wish to learn. You'd yes. like to. You'd like to say. Is there any chance you'll be driving in Bangladesh or Dhaka? You know, say if you have. Yes, sir. Of course. When you want to. Once yes, you have of course, sir. When I, sir, earn my own money, I can establish myself. That time I buy my own car. That time I definitely learn how to drive. Do you think it's safe to drive in Bangladesh? You know, given the traffic, do you think it's safe? No, sir. It's in Bangladesh. There is a lot of traffic problem, but people should maintain traffic rules. That time I think it's in decrease our accidental problem. So I think in our country, you know, most of the people, they depend on drivers. Usually, you won't find too many people driving their own car, self-driven. Why? What could be the reason? Is there any particular reason for that? Yes, sir. Because if they travel a bus, that is so I think crowdy, and people face lot of problem, or because many people wait. No. Shorna, my question was, why don't you see too many people driving their own car? Usually we see that they depend on drivers. In Bangladesh, you know, that's the common scenario. But in Western country and other, you know, you don't usually find drivers. মানে নিজেরাই ড্রাইভ করে বাংলাদেশে বিদেশে নিজেরাই বেশি ড্রাইভ করে বাংলাদেশে ড্রাইভার থাকে এটা কি কারণে what could be the reason because they didn't want to drive. They just thought that it's so tough, and they are lazy, I think. Sir, I think they have in Bangladesh, have a driver with his own car is give him or her a social status. The social status, okay, could be. And another thing, I think it's kind of crazy. Can I add one thing more? Is it Mahi? Actually, yes, sir. Actually, the one car as used as a everyone's family member. So if one drives, you know, you are occupied. For many purposes. Okay, so that could be one reason, because if you take the car to office and you are there throughout the day, then what happens? Nobody can use that car. So that could be one reason. That could be one reason. But apart from that, I think driving in Bangladesh is a kind of a hassle, because nobody is really following rule properly. So people want to, you know, relegate it to the drivers. You know, I don't want to worry about that. Let him drive it, and let me, you know, check out the
mobile, or let me read newspapers or do something else. Huh? In most of the cases, it happens. Okay. So this okay. Okay, so environment. So do you think that this global warming, is it a big problem, or like Trump, you think it's not a big problem? Who wants to speak out? Shibli? Shibli, do you think that global warming is a big problem or not really? We shouldn't be worried much about that. Of course. Of course, we must very much worry about. We think we should think about the global warming. It's a very much problem for the whole world. Basically, like ours, Bangladesh, and coastal countries are very much in risk for this global warming. And what should I say? Okay, fine. Then who else would like to speak out? So I can try. Okay, yes, fine. You can participate. So, okay. Let me ask you. What was the last time you checked the weather forecast? What was the last time? Sorry, it was almost. It is rare to me because to check weather forecast. But I think it was almost 1 month. There was an like storm going on between the Bangladesh and India. So at that time, I was trying to get the real information from a website. I don't remember the name, where I can see what is going on the world map about this storm. Okay. And if I add, it's I sometimes I really check weather forecast in the summertime. That time I need to know what is today's temperature is going higher or even more higher than previous day. So it's really rare, but I do check sometimes. So Mahi, can I ask you? Mahi? Yes, sir. Are you there? Okay, so do you enjoy hanging out with your family more than your friends, or no? Whom do you enjoy more? Is it the friends or your family? Nowadays, we become teenager to younger one, not a senior one. So I can definitely say that it's very much relaxed when you are with your friends and family. But when you choose between these two, it's quite tough. But I will prefer family first. Is it different, spending time with your family and spending time with your friends? Definitely, sir. Definitely. When I was when you are kid or teenager, that is quite different. But when you are up to the senior or something like that, that is quite different thing, because your description or conversation is quite different. It's all about your different things. When you hang out with your family, that is different topics that are ongoing, and another is friends is like there is kind of comfort zone issue there. Okay, let me ask you. Good, thank you. Irina, can I ask you? So what was the last time you you drenched yourself in the rain, so you were completely wet, you purposefully, you were out there during the rain. What was the last time? Last year I last যখন ভিজেছো একেবারে মনে পড়ছে, ইচ্ছা মতো ভিজেছিল, what was the last experience you had? Sir, last year in monsoon season. Monsoon. So what, in your house or? Yes, sir, in my rooftop. Sir, in my rooftop. So, what about, your parents permit you to do that, or is it risky, because you might get fever? No, sir, not always clean. So no, there is no slippery place, or the boundary wall is too much high. So
there are no risks at rooftop. So sometimes when you're taking a shower in the rain, are you afraid that the thunderstorm? If there is there any chance that thunderstorm you might be stricken with the thunderstorm? Any chance? Are you afraid if it's making sound or no? Sometimes it Yes, might. sir. As It long might as happen. yes, It might it might happen. happen. Not really. Not too much. I got drenched in the rain because it's whenever I do that, I got fevers. I'm so very sensitive person, so I have to be very careful about this. Carefully. Okay. So not really. Like sometimes, if I can't really do, but I can't do it, but at least do that. So last year in I don't really do that. Okay, fine. Mahmudul, can I ask you? Say, Yes, sir. Yes, sir. What about, say, most of us, we have water filters in our Okay. home. Yeah. And most of, say some are more expensive, some are less expensive. So do you think it's a waste of money, just having, because I'm saying that in foreign country, many country, they don't have water. They have central water filter, but you get my point. They Yes, don't have sir. in their house. Sir, So is it and probably they spend what in Bangladesh, probably in the talk show they say around more than 300 crore taka you spend on just this purifying the water to make it potable. So is it sir, a waste? Is this a waste? What do you think? Sir, as I think to some extent it's really necessary for people who are live in Dhaka, city like Dhaka, where for example, that some days ago there was a talk show that is went to viral that one of the chief person from Wasa has ordered suggests that the people who are living in Dhaka, they don't need to boil their water before before Okay, they yes. Even before they probably drink. the MD of Wasa, he claimed. Claim that. But in his office, he also used the filtration system for his personal use, and it's really, and I can see that I in my home, I can see that my mom is boiling water before the filtration. So it's really, I need sometimes there's some materials also come with the water that is seen by you can see from the in the water. So I think not the other part of my country it is not that much necessary. For example, some town beside the Dhaka and other districts, but I don't think that in using filtration it's a waste of money in Dhaka. It's really necessity, and it's give you more confident before you drink some water. Okay. Faiza, are you still there? Sorry, I didn't see you there. Are you there, Faiza? Yes, sir, I'm here, sir. Okay, sorry. Your name didn't pop up there. So do you have a garden in your house? Do you have a garden in your house? No, sir. Sorry, sir. We don't have a garden in our house. We don't have that opportunity to maintain so. So you live in an apartment? That's the reason? You'll have to explain. Always you'll have to, this is just a question, but you'll have to expand a little bit. I think 4 to 5 sentences usually. In IELTS it works. Please. Sir, we don't have a garden because we do live in an apartment, and in our balcony we used to have a small garden. My mother used to maintain that, but due to the sunlight, because we don't have enough sunlight in our balcony, the flowers used to die. Although we tried to maintain it properly, we couldn't. So this will add more mark to your answers. You see, you are forcing the examiner to share the ideas. You get my point? He or she is thinking about that. He or she is also his or her own experience. You get my point? He's forced to think about that. So it helps. Okay. So just these answers are basically everyday answers.
And so, so the more you communicate, because you are showing that you can communicate. Get my point? Okay, good. Sure, sir. Mahi, Yes, sir. so where do you want to see yourself in the next 5 years? Huh? Where do you want to see yourself in the next 5 years? I have a vast plan for the next 5 years, though. So next 5 year, I will definitely see myself in a good position in a job sector with a higher master's degree in a abroad period. So Okay, inshallah, it will be happen if it will all thing happen. is sorted. Okay, there's Yeah, if there, all there's thing is a sorted and sorted out. my plan is Okay. going on, then it will be happen. Okay, so you're moving on with your plans, and hopefully, if things Yeah, turns things out, happens like the will be planning. positive. But are you working hard? Do you think is it planning is important, or realizing the plan is more important? Are you putting in that Exactly, time? exactly. Yes, execution is the most difficult part when it comes to in real life because there is a lots of things happens in your Okay, surroundings. in your case, are you good at what? Yeah, Are you good at planning, or are you good at executing? Some people there. I must say there I need some motivation. I have planning, I have some execution thing go on, but I need someone who push me or motivate me further for Okay, me. good. But it works. Okay, okay. So, Mahmudul, can I ask you, do Bangladeshi people like growing flowers? Are we into flowers or not really? We just want to, what, buy flowers from gift shops or flower shops. Are we into really growing in flowers? We love Uh, flowers. Yes, sir. I think people, most of the people who are studying university, they are really love to giving others to flowers. For example, for some traditional occasion like Pohala Boishak and some others, like Pohala Falgun, in this type of occasion, people are really tends to buy flowers from shops, flower shops, and they try to decorate themselves with flowers. And there are so many uh, I can say that there are many events going on in that particular time where flower becomes the one of the most decorative item. Uh, Okay, Particular in my university, I can university. saw that. Fine, you can see that. Okay. Yeah. So, Nusaira, how are you there? Hello, Nusaira. Nusaira, you're there? Hello, Nusaira. Okay, no problem. Let me ask someone else. Irina, hello? Yes, sir. Irina, Yes, sir. okay, so do you think it's very common to have cosmetic surgery in Bangladesh? No, sir, not really. Not common people don't do that, but as celebrity, I think they do. Actually, Okay, they do. yes. And So they celebrities. yes. Celebrities. So as a normal people, we don't really need to plastic surgery, or we don't do Or that. cosmetic surgery. But still, yes, some people, they have to do that in Bangladesh or anywhere. Even if it's not for the celebrity. Yeah, In this what are acid the attack or something like that. if there are accidents and mostly burn, so people need to do that. In some case, it doesn't have to enhance your beauty, but reconstructive. I think there are lots of reconstructive surgery, taking place in many places. Okay, so others. Shibli, uh, Yes, sir. what about the role of money? Do you think money is important, but Yes. Yes. how important is money to make someone happier? Um, Happier. Truly saying, money is actually a very important thing to make someone happy. I think first you think that money will make you happy. Then, if you have money, then you might realize that probably it's not working like that. You thought that it's going to make you happy, but first, in most of the cases, people think that if they have more money,
they have more freedom. I think money, is it related to freedom? That's why money makes you happy. Why? What are the biggest Actually, reason? yes, actually, in this world, we have our culture and surrounding in like a way that money, we can do most of the things with money. Maybe it does not give the actual happiness in our mind, but we can do many things. We can do most of the things with money. Okay, most of Uh, them. But the basic need help. basic needs, we can meet our basic needs with money. We can do whatever we want to buy, or whatever we want to, wherever we want to go, with that, with our with the help of money. We can give someone money, that is also helpful for others. And actually, money is the key factor for everyone's life, because Okay. money, people works for money, people lives for people lives depends on money. And money brings the happiness in someone's Okay, in life. Western country they have some advantage. Even they're not working, they get some money. Huh? So we earn money in order to live, but in Western country they earn money, in order to live better. Right. There's a kind of a difference. Huh? So Yeah, if they are earning money, they can enjoy life in a much more better way. But they usually, in many of the countries, not all the countries, especially the richer countries, think about Canada, think about United States, do they, in most of the country, they get some money, just they can live by. But that doesn't allow them to go for vacation. It doesn't, to go for fancy restaurants. But you get my point. That's one thing. Okay, so Nusaira, are you there? Nusaira, hello, Nusaira. Okay. Yes, sir. Okay, so can I ask you just one question? That do you know any foreign language except English? Is there any other language you know how to Yes, speak? sir. As a neighboring country of India, so a lot of people in Bangladesh know Hindi pretty well, Okay, and pretty well. it's pretty similar to Bangla too. So I Okay. know English as well as Hindi. Hindi. Okay. What about any other language? If you're given the option, I'm interested in learning French actually and German, but I haven't been able to do that yet. But I'm planning on doing it pretty soon. So how are you going to do that? You're going to get yourself in online, or it's better to go to a lELTSTonight offers a French course actually of 4 to 6 months, I guess. Mm-hmm. So, and they're they're pretty good. Well trained, yes. So well trained. Okay. So, do you think? What about how do you compare? Learning a language online and learning a language in a class, I haven't actually tried online classes for learning another language. So okay, so you can compare much. Okay, thank you. Yes. Thank you. So let me, hobby, Faiza, can I ask you? Huh? Sure. So, what are good hobbies and what are bad hobbies? Can you name a few good hobbies? And bad, is there any bad hobbies? Bad hobbies? There could be any bad hobbies? No, all hobbies are good. Sir, I don't know if hobbies can be bad, but if we pick up some habits which can actually lead us to some negative way, that can be bad hobbies. Okay, what's the most common hobby in our country? The most common hobby. Most common hobby is we can say that having sports In is our a common country. hobby. In our country. Yes, sir. Because in the rural areas, the most kids actually play in the ground, different kind of games they play, and they take sporting as their leisure time hobby mostly. Okay. Fine. That could be okay. So, whom can I ask? Mahi, can I ask you? Yes, sir. Do you think that Do you think reading is a hobby? Reading could be a hobby. Is it a hobby or no? Or
we have to read. Everybody has to read. But reading as a hobby, you know, what about, is it storybook? Think about a storybook or periodicals, all those. Huh? So that's yes, sir. that's Actually, it's a very man to man or person to person. If I ask for, cause I know some people who loves reading. It's not about some books or something else. They love reading blog. Right now, they are love listen, reading some blog. people, they never get time. They never get time to read books. So, and some people, they're always reading books. So what's the big problem? Is it only focused on reading books or something else also? Because we read blog, we can read blog, we can read newspaper as a hobby. Because I know some person who are not actually ongoing for some news, but they love to buy newspaper for as a hobby and turn their pages as if they are going for their headlines or something else as a hobby, but not the passionate one or for a learning process or more. Okay, guys. Okay, we have another one. Let's ask him one question. Mubtasim, how are you? Are you there? Yes, sir. Mubtasim? Okay, let me ask you one or two questions. What was the last time you went to a live concert? Not within the last 3 or 4 months, sure. So what was the last time you went to a live concert? Do you remember? I don't really went to a live concert. Never. Okay, no, so you're not into that. Is there any particular reason for that? You don't love it, or your parents don't allow it, or what? To be honest, I'm not into that sort of things. Okay, fine. To go somewhere else, and most of the time, my parents don't allow it, and the friends I have, they are also not interested. About it. So, do you think if you go abroad, this might change? You know, you might become interested going to concerts. If you go abroad, I think so. Studying. I think if the in the environment around there is very different from our country, so I might be interested in the music they have, and I do see the concerts they have in that in the other countries, and it looks more interesting. More accessible in some cases. Yes, even to okay. So let's go for some reading today, huh? We're kind of, you know, so we can keep on talking, you know. So let's stop it and let's move on to a reading, huh? Okay, so do you like reading? Reading is interesting, ice reading. Do you love it or hate it? Anybody? What do you think? Do you love it or hate it? Huh? Reading, but you'll have to do that, you know? So you'll have to. How important is reading for your IELTS? What do you think? Is it very important? Yeah, as like you'll have to do it. You know, it doesn't matter whether you're speaking. I'd like to listen. Okay. So wait. So we will be covering. Okay, let me see. We'll be covering. Let's cover this one today. This is a reading. So I will ask you how you are going to solve it. You know, what will be the best strategy? I'll ask you. You know. So this is what. This is the first page. The list of heading, and the other one is from which. You know, another one. This information is from which paragraph, and that's also very common. These are very common questions, but takes up a lot of time as well. This one heading, and this is the main text. It's the second page. No, this is the third page of this text. This is what we have: true, false, not given, and another one is what? You know, it's a fill in the blanks. It's a fill in the blanks. So how do you come about solving it? Anybody? Any? So which one should be the first one? You'll start with the heading, or no? What's the most easiest, most efficient? Or should you start with a yes, no, not given? Which one? Wait. Sir, I will look out. I will go for the last one because you all the time you say okay, that. I usually suggest it. It's up to you, but
But I also found that it's really helpful. It really helps. It helps. I think it helps even if it takes say 30 seconds, 40 seconds to check it out. But if you get into trouble, that will mess you up everything. You know. So I personally will always suggest. So what I'm going to do, but listen, if you have this heading stuff and another one, you know, say they will give you some information, few information, they will tell you from which paragraph you need to find. Usually and if it's at the beginning, at the beginning we usually cover it first. Why? While reading this one, usually I will do that because I'll be able to find what the partial answer of what, where it starts from, this one also where it starts, মানে কোথায় শুরু হচ্ছে এটা কিন্তু যদি আমি বের করতে পারি, আমি একটা করছি কিন্তু if I can find out that where this information, usually these are in order. If you can find this one first, you'll be able to do it in order. If you can find the first line, usually you'll be able to finish it in order. So life become much more easier. So first of all, what I'm going to do, I'm not worried about this one. I won't be thinking about that one because I'll be starting with that. But here, first, in Greece, tourism is so. I will remember only this much. In Greece, what's that? In Greece, tourism is the most important something. So if I remember, they're talking about Greece, and they're talking about tourism, and it's most important. So I don't have to, it's better to remember the idea because they always, most of the time, they use what? Synonyms. So sometimes you can find it because synonyms, it doesn't strike your mind in that way. So here, I'm thinking, I know that I'll have to look for Greece, tourism. They're talking about Greece and tourism, about Greece tourism. Fine. You don't have to read all these, because even if you underline this, you won't be able to remember. Don't burden yourself with lots of information. Then less you will forget this. This one, true, false, not given. Are this in order all the time, guys? Yes, in most of the cases. So here, I will always suggest you true maniki. What's true? True hoche this information, if it's there, and if it agrees with this information, this is true. If this information, they're talking about the opposite there, then it false. It says that this is the largest employment. There, they're saying that it's not the largest, then only it falls. Then only it's false. They will be talking something opposite. Okay, so I will always go for the first two. Why? Anybody, you can give the reason? I will check the keywords. The largest employment figures in the world are found in travel. Travel, largest employment figures in the world in, okay, this is enough. So they're talking about whether it is true, whether largest, tourism is the largest. Now what about now tourism? Now in today's COVID world, is it the largest or no? It has become kind of the smallest. Is it right? So this industry has really faced even they were saying that even in Bangladesh, many people, those who are working in this industry, they will lose their job. Achha. And tourism contributes 6%. These are the keywords. An Australian gross national product. Australian gross 6. Why I'm going to do this too? I mean, can I do it first check? Can anybody can give me a reason? Because what if a not given? প্রথমটা যদি একেবারে not given হয়, মানে কি এটা নাই? What I'm going to do? I'll keep on reading, but I won't be able to find it. Think about I'm looking for the first one. I'm reading, I can't find it. Then what? Then I will again read it. But what if I read the second one? A keyword jodi thake. If I can thorough page Australian national gross product, 6% tourism, then what will happen? Say I'm reading that. The first one is not given. Mane kothao deya nai. I'm keep on reading. I found it here. Mane ki? If I can find it here, I know that it's not given. Nahale a second ta pele ami janchi je second, I have found the second, so the first one. Nahale ki hoy? You keep on reading and what? A second ta to ami pori ni age. So ekhane Australia lekha thaklo ki hoto?
I wouldn't have found it out. কেন আমি তো জানি না what I'm looking for. আমার কথাটা বুঝছেন আপনারা? আমার কথাটা বুঝছেন? Yes, sir. হ্যাঁ, প্রথমবার এর ফলে আমি সবসময় দুইটা করে I will always ask you to do in pair. তাহলে হয় for some reason you never know. এটা যদি not given হয়, not given দুই ধরনের আছে, একটা হচ্ছে partial information থাকে, একবার কিছুই থাকে না। এটা যে কোন টাইপের থাকবে you never know. So দুইটা করলে কি হয়, if it is not given তাহলে it becomes easier. পরেরটা যদি পাই, পরেরটা true হতে পারে, false হতে পারে, but by that time you know that it's not given. ঠিক আছে? So this is a technique. So আমি personally করব, I will check this first. এই দুইটা আমি চেক করে দেন, but I am not solving all this. কেন? If I solve it, মানে আমি যদি আন্ডারলাইন করি, I won't remember. এত আমাকে আবার পড়তে হবে। সো আমি এমন কিছু করব না যেটা আমাকে দুইবার তিনবার পড়তে হয়, তাহলে ওইট ইজ এ রিপিট, এন্ড রিপিট ইজ এ ওয়েস্ট অফ টাইম। আমি সেই জন্য এইগুলোও করলাম না, আমি সেই জন্য I haven't even covered these one. আমি করতে পারতাম, কিন্তু করলে এত কিছু আমি মাথায় রাখতে পারতাম না। আমি অতটুকুই নেব, I will take only that much, only that much that I can process later. Now what? Now আমি যেটা বলবো, যদি হেডিং থাকে you'll always start with the first. কেন? while I'll be reading এ কি করতে হয়, আমি ফার্স্ট 4 লাইন পড়ি আর পুরোটুক পড়ি। আচ্ছা, এখানে একটা ব্যাপার আছে, আমি নরমালি actually try to read the whole thing but fast. আমি তাড়াতাড়ি পড়তে চাই। তাড়াতাড়ি পড়লে যেটা আমার একটা অ্যাডভান্টেজ হয়, এইটা পড়তে পড়তে যেহেতু আমি আই এম রিডিং, আমি এইটার পার্শিয়াল অ্যান্সার পেয়ে যাই। যখনই আমার ওইটা মনে আসবে, আমি এখানে দেখলাম ওকে ইটস देयर, বাট দে টকিং অ্যাবাউট হোয়াট, লার্জেস্ট এমপ্লয়মেন্ট। হয়তো আমি এখানে লার্জেস্ট এমপ্লয়মেন্ট পেলাম, হোয়াট আই এম গোইং টু ডু, আই এম গোইং টু পুট আ মার্ক। হ্যাঁ, পড়তে পড়তে এখানে আমি ফার্স্ট সেকশন সলভ করছি, বিকজ আই হ্যাভ টু রিড অল, দেন আই হ্যাভ টু ম্যাচ ইট উইথ দি, হ্যাঁ, কিন্তু আমি মাল্টিটাস্কিং করছি। তো এখানেও আমি হয়তোবা এই গ্রিস পেলাম। তো এখানেই যখনই আমি গ্রিস পেলাম, এখানে হয়তোবা আমি গ্রিস পেলাম, হোয়াট আই এম গোইং টু ডু, আই এম টু পুট আ মার্ক। পরীক্ষার সময় কিন্তু ইউ ক্যান্ট ইউজ মার্কার্স, ইউ হ্যাভ টু ইউজ আ পেন্সিল, তাহলে একটা মার্ক দিলেই হলো। সো এখানে হয়তোবা আমি হোয়াট আই ক্যান রাইট, ইফ ইটস থিঙ্ক অ্যাবাউট 11, ইফ আই ফাউন্ড গ্রিক, এখানে ধরেন আমি গ্রিক পেলাম, আমি এখানে হয়তো 11 লিখলাম, আর এখানে হয়তোবা সে 5, আমি এখানে 5টা পেলাম, আমি এখানে 5 এমন করে আই রোট 5, কথার কথা। বাট আমি কিন্তু ফার্স্ট এরটা করছি, তারপরে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ পড়লাম, আমি দেখাবো, তারপরে থার্ড প্যারাগ্রাফ, বাট ইন দি মিন টাইম এখানে আমি যদি ওয়ার্ডটা দেখি, আমার তো বেশি কষ্ট করতে হচ্ছে না, আমি জাস্ট একটা সাইন দিয়ে আমি ফার্স্ট এরটাই কিন্তু করব, আমি হেডিংটাই করব, বাট at the same time I'm trying to partially identify from where the second মানে set of questions starts, and না হলে কি হবে, না হলে ধরেন আমি বলি প্রবলেমটা কোথায়, ধরেন I started with this one, হ্যাঁ, আমি পুরোটু সলভ করলাম, এইটা সলভ করলাম, এত তো আমি এত মনে থাকবে না, আমার মনে হবে যে মনে করেন ফার্স্ট একটা কমপ্লিট করলাম, করে তারপরে এটা শুরু করলাম, এই লার্জেস্ট এমপ্লয়মেন্ট ইন ট্রাভেল ট্যুরিজম, আমার মনে হবে এটা কোথায় দেখেছি, কিন্তু এক্স্যাক্টলি কোথায় দেখেছি আমি এটা মনে থাকবে না। তখন হয়তো হবে there is no guarantee that it will in the first paragraph. আমি এখান থেকে আবার পড়ছি, তারপর এখানে আসলো, দেখেন এই আমার কি এতটুকু পড়া দরকার ছিল, এই এতটুকু নো, এরা আমার কোথা থেকে শুরু হচ্ছে, সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা ফ্রম হিয়ার, থার্ড এর পরের অ্যানসারটা কোথায় হবে, somewhere from here. আমার কথা বুঝছেন সবাই? সবাই বুঝছেন? Yes sir. Yes sir. না হলে আমি কি হচ্ছে, এই এতটুকু তো ইটস আ ওয়েস্ট অফ টাইম, এই যে আমি এতটুকু যে পড়বো, পড়ে তো খুঁজতে হতো এখানে, কিন্তু ওইটা না করে আমি যদি একসঙ্গে তিনটা হালকা, মানে আমি ফোকাস করছি একটাতে, কিন্তু অন্যটা কোথা থেকে শুরু হচ্ছে, দি বিগিনিং পয়েন্ট, আমি যদি এটা আইডেন্টিফাই করে ফেলি, দেন হোয়াট হ্যাপেন্স, লাইফ বিকামস মাচ মোর ইজিয়ার। মানে তখন আপনি দেখবেন যে সময়টা কম হয়, একটা পার্ট ইউ আর নট রিডিং টুয়াইস, না হলে দেখবেন যে অলমোস্ট ইউ আর রিডিং পার্ট অফ দ্যাট এগেইন এন্ড এগেইন এন্ড এগেইন। আপনার মনে হচ্ছে ইটস নট আ ওয়েস্ট অফ টাইম, বাট ইটস দ্য বিগেস্ট ফ্যাক্টর দ্যাট ওয়েস্ট ইউর টাইম, দ্যাট টেক অ্যাওয়ে ইউর টাইম। আচ্ছা, এখন যেটা কি করব, এখন আমরা আমরা একটা কি করব, একটা মিনিট, where is that? Wait.
আমাকে জাস্ট এ মোমেন্ট, হ্যাঁ আমার আমার একটু কাজ করতে হবে, হ্যাঁ একটা মিনিট আমাকে একটু সময় দেন, জাস্ট এ মোমেন্ট। একটা মিনিট। আচ্ছা, ফার্স্টে আমরা কি শুরু করব? আমাদের ওখানে আমাদের as I mentioned, I will always start the heading first, হ্যাঁ হেডিংটা এটা আমি হেডিংটা দিয়ে শুরু করব। আচ্ছা, this is it will help us. Fine, this is the heading. আচ্ছা, this is the heading. ফার্স্টে আমাদের হেডিংটা আমি পার্সোনালি অলওয়েজ I will start with the heading. আচ্ছা, ফার্স্টে আমাদের আমি ফার্স্টে কি দেখবো, দেখেন এখানে কোনো কিছু অ্যান্সার দেয়া আছে নাকি। যদি আমার কি দেয়া আছে, আই হ্যাভ গিভেন এ, এটা তাহলে তো আমাকে কি করতে হবে, আই ডোন্ট হ্যাভ টু রিড ইট। হ্যাঁ, আমার কেন এটা অ্যান্সার দেয়া আছে, তাহলে ইটস 8। ওয়ান থিং আই ক্যান ডু, আমি আস্তে করে এটা ক্রস করে দিলাম এবং এটা এখানে এসে একটা মার্ক দিয়ে রাখলাম। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট ফাইন্ডিং। নাহলে কি হবে, আমি বারবার পড়তে পারি, বিশেষ করে যদি এটা বিসি। হ্যাঁ, আপনারা দেখছেন সবাই? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার দেখতেছি। জি স্যার, জি স্যার দেখছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখেন, ফার্স্টে আমার, আচ্ছা তারপরে কি আমি এ পড়বো না পড়বো না, আমার should I read or no? আচ্ছা শুনেন, আমরা এটা কি পড়বো প্যারাগ্রাফটা, should I read or no? Yes, sir. We should read. কেন? What was the reason? Reason is there is another heading for the same paragraph. No, that never happens. Okay. No, how can it be like that? আমার যদি দুইটা প্যারাগ্রাফের একই হেডিং হয়, তাহলে আমি দুইটা কেন প্যারাগ্রাফ লিখবো? আর কথা বুঝেন? মানে এটা কোনোদিন হতে পারে যে দুইটার একই হেডিং, তাহলে তো দুইটা ইনফরমেশন তো একটা হেডিং এর আন্ডারেই যাবে, এটা হবে? একটাই বাংলাদেশ কেন? না, এটা তো it doesn't make sense. আচ্ছা, firstly still we'll read that. Why? Because what if the other questions? আমি তো পড়ছি, there is no guarantee, এমনও হতে পারে the other questions might start from here. আবার অনেক সময় কি হয়, if you don't read this one, পরের পার্টটা কি হয় ঠিক বোঝা যায় না। আমার কথা বুঝছেন? সেই জন্য প্রথমটা খুব তাড়াতাড়ি পড়বো। মানে একটা আমরা হেডিং এর জন্য একভাবে পড়তে হয়, আর অন্যান্য কোয়েশ্চেন সব কিন্তু এক ভাবে পড়তে হয়। there is some difference. আচ্ছা, এখানে আমি বলছি, আমি কারণটা বলবো why আমি খুব তাড়াতাড়ি পড়বো। কিসের জন্য পড়বো মনে আছে? আমরা অন্যান্য কোয়েশ্চেনে কি ছিল, who can tell me? গ্রিস নিয়ে একটা কথা ছিল, আরেকটা কি ছিল? গ্রিস, আরেকটা লার্জেস্ট এমপ্লয়মেন্ট। সো ওখানে যদি আমি পাই, আমি কি করব, আমি একটা সাইন দেব, আর না হলে আমার দরকার নেই। আর এটা কিসের জন্য পড়বো, একটা ফ্লো লাগে, এতটুকু না পড়লে অনেক সময় সেকেন্ডটা ভেরি ক্লিয়ার হয় না, খুব তাড়াতাড়ি। এটা কি স্ক্যানিং না স্কিমিং বলো, কোনটা? স্কিমিং মানে কি? স্কিমিং হলো ভাষা পড়া, জাস্ট টু ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দে আর সেইং। আপনাকে প্রত্যেকটা মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, এটা স্ক্যানিং। আর স্কিমিং না, এটা স্ক্যানিং। স্কিমিং আর স্ক্যানিং হচ্ছে, আমরা মনে করেন আমি একটা জিনিস খুঁজছি, এই যে রোমান এরা নিয়ে পড়তে আমি ফার্স্টে রোমান এরা যে খুঁজলাম, যে রোমান এরাটা এখানে আছে, এটাকে কি বলছে? এটাকে বলছে স্কিমিং। আমার কথা বুঝছেন? হ্যাঁ, ওইটা কি হচ্ছে স্কিমিং। যখন আমি ওখানে খুঁজে পাচ্ছি, অতটুকু খুঁজে পাচ্ছি, হ্যাঁ, আমি যতক্ষণ ওখানে, তখন যখন আবার রোমান এরা নিয়ে পড়ছি, তখন ওইটাকে কি বলছে?
ওইটাকে তখন বলে স্ক্যানিং, কারণ আমার তখন রোমান এরা নিয়ে কোনো ইনফরমেশন আমাকে ওখানে অ্যান্সারটা খুঁজছি। কিন্তু আমি প্রথমে যখন পড়তে পড়তে কোথায় রোমান এরা আছে এইটা যখন খুঁজছি, এটাকে কি বলে? স্ক্যানিং। আমি তখন কিন্তু রোমান এরিয়া নিয়ে কি বলছি এত পড়ছি না, আমি শুধু খুঁজছি যে রোমান এরিয়া কোথায় মেনশন করা আছে, ওইটা খুঁজতে কি আমরা কি করি? স্ক্যানিং। আর যখন রোমান এরা নিয়ে আরো ইনফরমেশন, ডিটেইল ইনফরমেশন, ওইটা হলো স্ক্যানিং। আর যখন এমনি ওইটা স্কিমিং। আচ্ছা, লেটস সি, তাড়াতাড়ি একটু পড়ি। হ্যাঁ, লেটস রিড ইট কুইকলি। আমরা একটু এটা খুব তাড়াতাড়ি পড়বো। হ্যাঁ, ওকে, লেটস সি। একটু পড়ি। Acha, travel has existed since the beginning of time, when primitive men set out, often traversing great distances in search of game, which provided food and clothing necessary for his survival. Game money ki, the search of game money ki, and the animal. And game money animal. Okay. Throughout the course of history, people have traveled for purposes of trade. Throughout the course of history, people have traveled for trade, religious conviction, economic gain, war, migration. Apna porte parchen? Huh? Yes, porte parchen? Yes, sir. Yeah. And other equally compelling motivation. But in the Roman area, wealthy aristocrats and high government officials also travel for pleasure. Seaside resorts located at Pompeii and Herculaneum afforded citizens the opportunity to escape to their vacation villas in order to avoid the summer heat of Rome. Travel, except during the Dark Ages, has continued to grow and throughout recorded history has played a vital role in the development of civilization and the economy. ওই আমি সেকেন্ড এবং থার্ড টাইপের কোয়েশ্চেন, ওখানে কোনো অ্যান্সার এখানে পেলাম না। আমরা অস্ট্রেলিয়া নিয়েও কথা বলিনি, গ্রিস নিয়েও কথা বলিনি, সো এটা ওইভাবে পড়ার আমার দরকার নাই। নাও আই এম লুকিং ফর সেকেন্ডটা যে কোনো একটা হতেও পারে নাও হতে পারে। আমি কি করেছিলাম, যেহেতু ফার্স্ট অ্যান্সার দিয়েছে এটা ক্রস করে দিয়েছে, এবং এই এতেও কিন্তু ফার্স্ট একটা ক্রস করে দিয়েছে। এখন লেটস মুভ অন টু দি সেকেন্ড ওয়ান। আচ্ছা, এইটা যখন পড়বো, দেখেন এটা ভালো করে খেয়াল করেন। আপনি যখন, আমি কিন্তু এইটা কোনো ইনফরমেশনের জন্য খুঁজছি না, আমি এতটুকু কিসের জন্য পড়বো আর কি মাথায় রাখতে হবে কে বলতে পারবেন? আমি যখন এইটা বাই দি টাইম আই এম ডান, আমি কি মানে হোয়াট ক্যান আই টক সে অ্যাবাউট দিস ইন্ডিভিজুয়াল প্যারাগ্রাফ, তাহলে ওই অ্যানসারটা আমার কিসে কাজে লাগবে? হেডিং এ কাজে লাগবে। অন্যান্য হেডিং না 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 না, আমি তো সেকেন্ড থার্ড টাইপ খুঁজবো, বাট এট দি সেম টাইম এইটা যদি পড়েন, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করবো, আপনি যদি এটা বলতে পারেন যে এখানে দুইটা টপিকের বেশি নাই, তিনটা টপিকের বেশি নাই, অথবা একটা টপিকের বেশি নাই, এটা যদি আপনি শিওর হয়ে বলতে পারেন, মানে আপনি কিভাবে পড়েছেন, হেডিং বের করার জন্য যেভাবে পড়তে হয় ওইভাবে পড়েছেন। আর যদি এইটা পড়ার পর আমি জিজ্ঞেস করি কি পড়লেন, আপনি যদি না মনে করতে পারেন আমি এত কিছু পড়েছি কিছুই মনে নাই, মানে কি? ইউ আর নট রেডি ফর হেডিং, আপনি কনফিউজ। ইউ গট মাই পয়েন্ট এভরিবডি? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, আমি দেখি কিভাবে পড়ব। ধরেন I started reading that. First sentence is খুব ইম্পর্টেন্ট। First sentence is very important. আমি ফার্স্ট এটা পড়লাম। First sentence খুব ভালো করে পড়বেন। কি বলবো? Tourism in the mass form as we know it today is a distinctly 20th century phenomenon. প্রথম সেন্টেন্সে কিওয়ার্ড মানে কি? কিওয়ার্ড হচ্ছে কি আইডিয়া, এটা টপিক সেন্টেন্স, মানে এইটাই ফোকাস থাকবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, পরে এটাই এলাবোরেট করবে। তাহলে আমাদের এটা কি নিয়ে আলোচনা হতে পারে এখানে, যে এটা ওরা প্রমাণ করবে যে এটা খুবই 20th সেঞ্চুরি ফেনোমেনন, মানে খুব রিসেন্ট একটা, ও আগে ওইভাবে এদের কি ছিল না, অত ঘোরাঘুরির কোনো মানে সুযোগ ছিল না। আমরা একটু পড়ছি দেখেন, তারপর এবং আপনি ফার্স্ট লাইনটা পড়ার পর যে সেকেন্ড লাইন পড়ছেন, আপনি দেখবেন যে নতুন কোনো ইনফরমেশন আসছে নাকি, যদি না আসে ওইটারই কন্টিনিউশন, মানে আপনি একই আইডিয়ায় আছেন, পরের লাইনটা পড়বেন। পরের লাইনে যদি দেখেন হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি হচ্ছে? তখন যেটা হচ্ছে ইউ আর মুভিং টু অ্যানাদার আইডিয়া, মানে এটা আইডিয়া নাম্বার 2। এখন ওই আইডিয়া 2 শেষ পর্যন্ত যদি সেম আইডিয়া থাকে, তাহলে মোট কয়টা আইডিয়া পেলেন এই প্যারাগ্রাফে? 2টা আইডিয়া। যদি আবার কিছুক্ষণ পরে গিয়ে যদি আপনি দেখেন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া আসছে, তাহলে কয়টা আইডিয়া হচ্ছে? তাহলে 3টা। আমার কথাটা বুঝছেন আপনারা? বুঝছেন নাকি বুঝছেন? দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। তখন দেখবেন যে এই 3টা আইডিয়া থেকে ওখানে আপনি হেডিং ম্যাচ করবেন, না হলে আপনি কিন্তু আসলে বোঝেননি। আমরা দেখি, আপনি আমাকে বলবেন কয়টা আইডিয়া হতে পারে।
History suggests that the advent of mass tourism began in England during the Industrial Revolution, in the rise of the middle class and the availability of relatively inexpensive transportation. ওইটারই কিন্তু continuation বলে recent মানে recent হয়েছে না industrial revolution, it's a recent. The creation of commercial airline industry following the Second World War, মানে it's a recent one, and the subsequent development of jet aircraft in 1950 signaled the rapid growth and expansion of international. নতুন কি কোনো আইডিয়া পেয়েছি না ওইটাই? কেউ বলেন মাহমুদুল, নতুন আইডিয়া না ওইটারই এক্সপ্যানশন? স্যার এক্সপেনশন, ওইটারই এক্সপ্যানশন। আমরা কিন্তু পাইনি আইডিয়া, এইটাই আমি খুঁজছি। This growth led to the development of a major new industry, কি এটা? ট্যুরিজম। এই যে প্রথমে ট্যুরিজম আবার ওখানে চলে আসছে। In turn, international tourism became the concern of major world governments, since it is not only provided new employment opportunities but also provided a means of earning foreign exchange. Foreign exchange নিয়ে কথা বলছে, এটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট? এটা কি সব মুখ্য হতে পারে এই পুরো প্যারাগ্রাফের? নো স্যার, না, এটার ওইটা অপশন। তাহলে এখানে আপনাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি, তো অনেক কথা বলেছে, রেভলিউশন নিয়ে বলেছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, জেট এয়ার নিয়ে বলেছে, তারপর কি ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে বলেছে। এইসব কিছু ডিস্ট্রাকশন, আপনার মনে হবে ওইটাও হেডিং হতে পারে, কিন্তু আপনি আসলে বুঝেছেন কি ওইগুলো কেন মেনশন করেছে? যেহেতু ওরা বুঝাতে চাচ্ছে যে কি এটা একটা রিসেন্ট ফেনোমেনন এবং এই বাকিগুলো সব রিসেন্ট ফেনোমেননের একটা অংশ। তাহলে এটা কি 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 হেডিং হতে পারে বলেন তো? দুইটা উইন্ডো হলে স্যার ভালো হয়, মানে পাশে। না না, আচ্ছা আচ্ছা, এখনো তো আসেনি। এইটা আগে আপনি বলেন আমাকে, ওইটার আগে আপনাকে আগে এটা বের করতে হবে কি হেডিং হতে পারে। কি এইটাই, এই দিস ইজ দ্য ওয়ে ইট শুড ওয়ার্ক। এখানে কি কি আপনার যে কেউ ইউ ক্যান পার্টিসিপেট, কি কি মানে কি হেডিং হতে পারে, কি নিয়ে? দ্য রাইজ অফ আরেকটা কাজ করতে পারে, পুরোটুক পড়ার পর ফার্স্ট লাইনটা দরকার আবার পড়বেন, কারণ প্রথম সেন্টেন্সটা আমি এতক্ষণ ভুলে গেছি, আমি কিন্তু পুরোটুক পড়ছি। এই যে তাহলে হচ্ছে ট্যুরিজম ইন দ্য ম্যাস ফর্ম হ্যাজ বিন, মানে কি এটা আধুনিক, খুব আধুনিক একটা আইডিয়া। এইটাই এই ধরনের একটা আইডিয়া থাকবে, মানে এটা রিসেন্ট আইডিয়া। লেটস রিড ইট। কোনটা হতে পারে, কোনটা হতে পারে বলেন তো? কোনটা? ডেভেলপমেন্ট অফ মাস ট্যুরিজম। কোনটা হতে পারে? The development of mass tourism. আচ্ছা, আমি কি ট্যুরিজমের কথা বলেছি নাকি এটা? কোনটা? এটা কোনটা হবে? আচ্ছা, এটা কোনটা হবে? এত সহজ, আমি কিন্তু অন্যদিকে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখেন দেখেন, এটা কি 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 অ্যানসার হবে আপনি? আচ্ছা, এটা বি হবে। আচ্ছা, অন্যগুলো ডিস্ট্রাকশন আছে নাকি দেখেন। এখানে কি আছে দেখছেন? আর্নিং ফরেন এক্সচেঞ্জ। যে বেশি পড়বে ওর কাছে মনে হতে পারে এটা হতে পারে। আর কি, এই যে এয়ার ট্রাভেল, কথার কথা বলছি, কন্ট্রিবিউশন, স্যার। এইগুলো কিন্তু কি করছে, এইগুলো কিন্তু অনেকগুলো ডিস্ট্রাক্ট। এখানে কিন্তু এইগুলো হবে না। আমি কথার কথা, এটা হয়তো আরেকটার জন্য হতে পারে, আপনাকে এইভাবে পড়তে হবে যাতে আপনি ডিস্ট্রাক্ট না হন, আপনি বুঝেন যে আসলে এটা কি নিয়ে বলছে, আসলে কি নিয়ে বলছে, ডেভেলপমেন্ট ম্যাচ, অন্য কিছু না। আচ্ছা, না হলে এই জন্য যদি আপনি সব পড়েন অথবা, তবে একটা কথা, বেশিরভাগ সময় কি হয় প্রথম পার্টেই অ্যান্সার গুলো থাকে। এখন অনেক সময় বলে যে আমি প্রথম 2-3 লাইনের বেশি পড়বো না, এটা আমি খারাপ বলছি না, পড়তে পারেন, কিন্তু অনেক সময় এটা পুরোপুরি কাজে লাগে না। আপনি চেষ্টা করে দেখেন, যদি লাকি হন পেয়ে গেলেন, বুঝছেন? আচ্ছা, ঠিক আছে, এখানে তারপরটা পড়ি। আচ্ছা, আমি দেখি তো 4 লাইন পড়ে, এটাও কিন্তু হয়, আমি বলছি যে সো देयर इज নো গ্যারান্টি। অনেকগুলো দেখবেন যে অ্যানসার গুলো কোথায় থাকে, হয়তোবা অনেক পরে থাকে, লাস্ট লাইনেও থাকতে পারে, সেগুলোতে আপনি বিপদে পড়বেন। একটা বিপদে পড়ার বড় একটা সম্ভাবনা। আচ্ছা, এটা পড়েন এবার। এটা বলেন তো, ট্যুরিজম টুডে হ্যাজ গ্রোন সিগনিফিকেন্টলি ইন বোথ ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল ইম্পর্টেন্স। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে হচ্ছে ইটস নট অনলি ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল ইম্পর্টেন্স, আচ্ছা, ইন মোস্ট
industrialized countries over the past few years, the fastest growth has been in the area of services. One of the largest segment of service industry, although largely unrecognized, is some of this country is travel and tourism. আচ্ছা, এর থেকে বেশি পড়া দরকার কি দরকার না? এতটুকু আমরা ট্রাই করতে পারি। আর করব। Let's try, sir. হ্যাঁ, let's try. এটাও যে ভুল বলবো না। Tourism today has grown significantly in both economic and in most industrial countries over the past few years, the fastest growth has been service industry. One of the largest segment of the service industry, although large unrecognized as an it is some of these countries, is travel and tourism. Service industry কোনগুলো? Sir, like security service হতে পারে, হসপিটাল, তারপর আপনি ব্যাংক, গাড়ি আছে, হ্যাঁ গাড়ি আপনি ইন্স্যুরেন্স দিচ্ছেন, এইসব সব সার্ভিস। কিন্তু বলছে যে কিন্তু এটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট, কোনটা ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম বলে এটা ডাইরেক্টলি বোঝা যায় না, কিন্তু অনেকে এটা নিয়ে কি দে রিলেটেড। আচ্ছা, এতটুকু পড়লাম, এখন দেখি আমরা এতটুকু পড়ে আমরা কি করতে পারি, আমরা বের করতে পারি না। এইভাবে আমাদের হেল্প হয় নাকি? Difficulty in recognizing the economic effects of tourism. 5. কোনটা হতে পারে? Number 5. 5. Difficulty in recognizing the economic, না difficulty নিয়ে তো কোনো কথা বলেনি। Number 1 কোনটা হতে পারে? কোনটা হতে পারে? Sir, what about number 1? আচ্ছা, economic and social significance of tourism, এটা হচ্ছে ইকোনমিক, এই যে এখানে আছে ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল ট্যুরিজম, হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট। यस, আচ্ছা এখানে আমি পুরোটুক, আচ্ছা যদি পুরোটুক পড়তাম, ধরেন পুরোটুক যদি পড়তাম তাহলে কি হতো? অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম, ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম দ্য লার্জেস্ট। এই এখানে কি নিয়ে বলছে বলেন তো? এই পুরোটুক নতুন ইকোনমিক্স, নতুন কি যোগ করছে, নতুন কিছু যোগ করছে না এটার এক্সপ্যানশন? I think, sir, this service allow many people to get their employment. Fine. What they're saying, এইটারই কিন্তু এই যে some of the travel and tourism, এইটা কিন্তু এইটারই ওর এক্সটেনশন। তো আমি যদি পড়তামও, আমি কিন্তু আইডিয়া থেকে বের হতাম না। এখন এইটা পড়লে যে অ্যাডভান্টেজ ছিল, অন্য সেগমেন্টের আনসার পাওয়া যাবে, ওইটার অ্যানসারটা আমরা একটু হয়তোবা এই যে কোথায় জানো, এই যে বলেছিলাম না লার্জেস্ট এমপ্লয়মেন্ট সেক্টর, আমি তাহলে কি করতাম, এখানে আমি এখানে দাগটা দিয়ে দিতে পারতাম। আমি যদি এইটা না পড়ি তাহলে কি হচ্ছে না, প্রবলি ইটস নট হ্যাপেনিং, বাট স্টিল আমি এইটার অ্যানসারটা পাচ্ছি। এখানে কিন্তু আমি স্ক্যানিং করছি না স্কিমিং করছি, বলেন তো? স্ক্যান মানে কি? শুধু দেখে যাওয়া, স্ক্যানিং এটা না, হ্যাঁ স্ক্যানিং করছে, এখানে কিন্তু স্কিমিং করতে সময় লাগে, স্ক্যানিং করতে কিন্তু সময় লাগে না। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কোনটার অ্যানসার পেয়ে গেলাম? আমরা কিন্তু এইটার অ্যানসারও আমি পেয়ে গেলাম। এটা কোনটা? সি হবে। নাও লেটস মুভ অন টু, ঠিক আছে আমাদের এই তিনটা শেষ। আচ্ছা লেটস মুভ অন টু দি নেক্সট ওয়ান। নেক্সট ওয়ানটা কি হচ্ছে এখন? লেটস মুভ অন টু, আমি ওইটাকে ভাগ করেছি, ঠিক আছে, যাতে আপনাদের দেখতে সুবিধা হয়। এটা ঠিক আছে, এটা Yes, sir. এখন আমি কি করব? আরেকটা পড়বো না, আই উইল রিড অ্যানাদার প্যারাগ্রাফ। আচ্ছা এখানে ফার্স্টে আমার থাকবে, এইটা খুব ভালো করে পড়া, এটা টপিক সেন্টেন্স। However, major problems of the travel and tourist industry that have hidden or obscured its economic impact are the diversity and fragmentation of the industry itself. Very important. এটা ফার্স্টে বোঝার চেষ্টা করবেন, এটা থেকে আন্দাজ করবেন এর পরে কি হতে পারে। এটা কি বলছে? However, the major problems of travel industry have been hidden. Travel industry যে এত বড় বলছে যে, কিন্তু বোঝাটা কিভাবে কঠিন। এইটা কিসের এগেইনস্টে আসে দেখেন, এইটা যদি আপনি পুরোটুক পড়তেন, দেখেন এর আগের প্যারাগ্রাফে মনে আছে নিচে কি ছিল? স্যার সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট, কিভাবে সোশ্যাল, এটা নিয়ে অনেক কথা বলেছে। এর ফলে আমার ওইটা যদি পড়তাম তাহলে এইটা পড়লে কি হয়, আইডিয়াটা আরো ক্লিয়ার হতো। আমার কথা বুঝছেন? ইয়েস স্যার। কিন্তু এখন যেটা প্রবলেম, আমি কিছু অংশ বাদ দিলে কি অনেক সময় দেখা যায় যে পুরোপুরি আমরা একটু বুঝি কিন্তু পুরোপুরি, কারণ আমি তো অতটুকু পড়িনি। আচ্ছা এখানে তাহলে এইটা দেখে তারপর দি ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রি ইনক্লুডস, এখানে কিন্তু ওইটারই এক্সটেনশন করেছে, মানে বলছে কেন
ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রির যে ইম্প্যাক্টটা এত বড়, এটা বোঝাটা কঠিন হয়। কিভাবে কঠিন হয়? মনে করেন আপনি একটা আপনি সাবান তৈরি করেন, সাবান কোথায় আপনি সাপ্লাই দেন? আপনি বাজারেও সাপ্লাই দেন, আবার হোটেলেও সাপ্লাই দেন। তাহলে কি আপনি কানেক্টেড হয়ে যাচ্ছেন কিসে? আপনি ট্যুরিজমের সাথেও কিন্তু কানেক্টেড হয়ে যাচ্ছেন। আমার কথা বুঝছেন? সো কোনো না কোনো ভাবে দেখা যায় ট্যুরিজমের সঙ্গে আপনি ডিরেক্টলি আপনার যোগাযোগ না থাকলেও ইনডিরেক্টলি কি হচ্ছে? আচ্ছা, তাহলে সিন্স মেনি অফ দি বিজনেস অলসো সার্ভ লোকাল রেসিডেন্ট, দি ইম্প্যাক্ট অফ, মানে আপনি লোকালদেরও করছেন আবার ইন্ডাস্ট্রি। বাস আমি আর পড়লাম না। এখানে বলছে যে কিভাবে, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে কি ডেসক্রাইব করবে, কেন প্রবলেম হচ্ছে, কেন কোনো একটা সেক্টর ইনডিরেক্টলি ট্যুরিজম সেক্টরের সঙ্গে কানেক্টেড হলেও sometimes it's very difficult to point it out, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমি দেখি ওয়েদার এতটুক পড়ে, আমি কিন্তু পুরোটুক পড়ছি না, এতটুক পড়ে আমি ঠিকভাবে আমি অ্যান্সারটা খুঁজে পেতে পারি নাকি। উই আর লুকিং ফরওয়ার্ড। আমরা ডিটা কোনটা হতে পারে বলুন তো? এইটা কিন্তু কেমব্রিজ থেকে আমরা মানে নিজেদের মতো বানাইনি। সো এইটা কোনো না কোনো পরীক্ষায় এসেছিল। তো যখন আপনি পরীক্ষা দেন, when you are স্ট্রেসের মধ্যে থাকেন, টাইম কনস্ট্রেইন্টের মধ্যে থাকেন, হোয়াট হ্যাপেন, সহজ জিনিস অনেক সময় কি হয়ে যায়, কঠিন হয়ে যায়। আচ্ছা, এটা কোনটা অ্যানসার দেব? This should be 5. কোনটা হবে? নাম্বার 5। আচ্ছা, কি হচ্ছে ডিফিকাল্টি? আচ্ছা, অলরেডি আমাদের কোনটা যেন কাটা গেছে, এটা কাটা গেছে না? 1 এইটাও কাটা গেছে। তারপর এই যে এইটা না, ডিফিকাল্টি ইন রেকগনাইজেশন না, এই যে এইটাও কাটা গেছে না? এটাও কাটা গেছে না, না 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 না, এটা কাটা যায়, সরি। আর কোনটা? What we done? Sir, 7 already we have found in number A number paragraph. 7 na? 8. Sir, 8. The Achha, history of 8. travel. It's Achha, already thik we ache. have identified. Achha, তাহলে এইটা কোনটা হবে? এইটা? This should be 5. Number D will be 5. Achha, Difficulty in 5, recognizing the Achha, economic তাহলে effects of tourism. তাহলে ডিটাও হয়ে গেল। হ্যাঁ, তাহলে ডিটা কি হচ্ছে? 5। এতটুকু পড়লে হচ্ছে না? হচ্ছে। ঠিক আছে। সো আপনি ওইটা একটু দেখবেন যে পুরোটুক পড়লে যারা পড়তে পারে, এই যে এখানে কি গ্রিকের কথা এসছে এখনো না? কিন্তু আমরা একটা কিন্তু পেয়ে গেছি। পুরোটুক পড়লে যেটা হয়, সেকেন্ড এবং থার্ডটাও আপনার কিছুটা আইডিয়া চলে আসে খুঁজে। না হলে তো আপনাকে আবার কি করতে হতো, আবার প্রথম থেকে পড়তে হতো। দ্যাটস এ চ্যালেঞ্জ। এটা আপনি ব্যালেন্স করবেন। যারা খুব ফাস্ট রিডার, আমি সবসময় সাজেস্ট করব আপনি পুরোটুক পড়বেন। তাহলে এই যে এতটুকু পড়লে আমার কি হতো, পরে যখন এইটা পড়া শুরু করতাম তাহলে আমার এটা সম্বন্ধে আইডিয়াটা একটু ক্লিয়ার হতো। নাও লেটস মুভ অন টু ই। Once the exclusive province of the wealthy, travel and tourism have become an institutionalized way of life for most of the population. একসময় বড় লোকদের ছিল, কিন্তু সবাই অনেকেই ট্রাভেল করে। ইনফ্যাক্ট আচ্ছা, ম্যাকিনটশ and এদের suggest that tourism has become the largest commodity in the international trade for many nations, and for a significant number of other countries it ranks second or third. For example, tourism is the major source of income in Bermuda, Greece. এই যে গ্রিস আসছে, তাহলে কি আমি কি করতে পারি? গ্রিসের এখানে একটা মনে আছে আমরা গ্রিস দিয়ে শুরু করেছিলাম, ওই থার্ড লাস্টের টাইপটা। সো আমি কিন্তু জাস্ট একটু দাগ দিলাম, বাট আই এম স্টিল রিডিং দিস ওয়ান। এটা আচ্ছা, in addition Hawkins আচ্ছা, data published by fine is the number 1 ranked employer in Bermuda. Fine. তাহলে বোঝাচ্ছে যে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে এবং অনেক জায়গায় এটা ভেরি সিগনিফিকেন্ট। আবার পড়ি, আবার প্রথম থেকে পড়লে হয় আইডিয়াটা আরো ক্লিয়ার হয়। ওয়ান্স দ্য এক্সক্লুসিভ, মানে এখন সবাই এখন যেহেতু সবাই ট্রাভেল করে, আগে কি শুধু বড় লোকরা করতো, সো এখন ট্রাভেলের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সো মেনি কান্ট্রিজ আর বিকামিং বেনিফিটেড। ওকে, এই যে লার্জেস্ট কমোডিটি ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল, তাহলে কোনটা হতে পারে? হোয়াট ডু ইউ থিংক? হোয়াট কুড বি? এটা কি ই? হোয়াট কুড বি ই? আমরা যে আইডিয়াটা পেলাম, ই কোনটা হবে? স্যার নাম্বার 7। আচ্ছা, এখন কেন হংকং টংকং আমরা অনেক কান্ট্রি নিয়ে কথা বলেছি, স্যার ভেরি, কোনটা হতে পারে?
So this talk about whole world, almost which country are getting তাহলে এটা কি হতে পারে advantage of আচ্ছা অন্যগুলো the contribution of ইয়ার এই যে দেখেন ইয়ারে বলেন ইয়ারে প্রথমটাই ছোট্ট করেছিল আর্নিং ফরেন এক্সচেঞ্জ দেখছেন এইগুলো হলো যে আপনাকে ডিস্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করছে ট্রাভেল ফর দি ওয়েলদিও এখানেও ছিল এই ফোকাস কি ওয়েলদির কথা বলছে না ট্রাভেল ফর দি ওয়েলদি তো প্রথমটা কিন্তু ওয়েলদির কথা বলেছিল এটা ডিস্ট্রাক্ট কর বলছে যে আগে ওয়েলদি ছিল কিন্তু এখন তো ইউ আর নট টকিং অ্যাবাউট ওয়েলদি এখানে বলতে চাচ্ছে অলমোস্ট এভরিবডি ক্যান travel. তাহলে হচ্ছে it's more about the world impact of tourism because they're talking about all countries, not only the rich people, rather all the countries. আচ্ছা এখন যেটা ধরেন আমি যদি পুরোটুক পড়তাম আরেকটু বেশি পড়তাম এবং এইভাবে দাগটা দিতাম এখন আমার অ্যাডভান্টেজ কি সি what I'm doing এখন আমি হেডিং এ যাচ্ছি আচ্ছা think about that I'm moving to the heading ঠিক আছে I'm moving to the heading. Oops. আচ্ছা আচ্ছা এখানে একটু heading তো আচ্ছা এখানে হেডিং না সরি এই ট্রু ফলস not given গেলাম আচ্ছা সরি আমি ইয়ে করতে গিয়ে প্রবলেম আচ্ছা ট্রু ফলস নট গিভেন না আচ্ছা আমার ওখানে অ্যাডভান্টেজ কি আমি এই যে এই ইনফরমেশনটা কোথা থেকে শুরু হয়েছিল এই যে the largest employment figures in the world are found in Australia অস্ট্রেলিয়া কি পেয়েছিলাম আমরা পেয়েছিলাম নাকি না পাইনি অস্ট্রেলিয়া পাইনি স্যার আচ্ছা কেন পাইনি বলেন তো কেন আমরা পুরোটুকু পড়িনি তো যদি পুরোটুকু এখন তাহলে কি হবে দেখেন আপনি যখন আবার এই ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম কোথায় এখানে আপনি কিওয়ার্ড দেখছেন কোনটা সরি এখানে আমাদের এরপরে কি করতে হবে এরপরে আই উইল মুভ অন টু ওয়াট এটা আমাদের দেখতে হবে না এটা থেকে তারপর এখানে আসবে আমাদের ফার্স্টে করতে হবে দি লার্জেস্ট এমপ্লয়মেন্ট ফিগারস ইন দি ওয়ার্ল্ড ফাউন্ড ইন দি ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম এই যে লার্জেস্ট এমপ্লয়মেন্ট ফিগার এটা নিয়ে কি আমরা পড়েছিলাম কেন পাইনি বিকজ আমরা পুরোটুক পড়লে কিন্তু আমি এটা এখন আমার কাজ কি হবে আমি কোথা থেকে আবার খুঁজবো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া আমি কিছুটা আবার একটা যেটা হতে পারে প্রথম থেকে আবার খুব তাড়াতাড়ি পড়তে পারি পড়তে হয়তো বা এত দূর আসলাম হ্যাঁ এই যে এখানে বোঝায় এই যে লার্জেস্ট এমপ্লয়ার কথা বুঝছেন Yes sir হ্যাঁ আচ্ছা আমার কথা বুঝছেন Yes sir এটা কোথায় আছে স্যার নাম প্যারাগ্রাফ সি এই যে দিস ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য লার্জেস্ট এই যে কন্ট্রিবিউটর এই জায়গাটায় এদিকে না এই জায়গাটা তাহলে আমার যদি আমি ওটা খুব তাড়াতাড়ি পড়তে পারতাম আর আমি এখানে যদি আগে একটা মার্ক তখন দাগিয়ে দিতে পারতাম তাহলে কি হতো আমাকে এতটুকু কি করতে হতো না আর দেখতে হতো না আপনি কিন্তু পরীক্ষার সময় এত খেয়াল থাকবে না এখন যদি আমি একটু দাগ দিতাম আমাকে কি করতো আমি জাস্ট এখান থেকেই পড়া শুরু করতাম না দ্যাট উড হ্যাভ বিন অ্যান অ্যাডভান্টেজ আচ্ছা সো এটা একটা ব্যালেন্স করতে হবে তাহলে অ্যানসার কোথায় আছে যে এরা বলছে যে লার্জেস্ট এমপ্লয়ার the largest employment figure in the world is found in travel and tourism industry is it right or wrong naki deyai nai who can tell me it's true I think it's true kothay kon line ta world largest employer with ei je this এটা প্যারাগ্রাফ সি this industry is the world largest ei je contributor yes sir ঠিক আছে এই জায়গায় পড়লে তো is correct তাহলে কি দেব আমি ওখানে ওটা কি দেব true দেব আনসার দেব true true so I will move on to here and I will write what true আচ্ছা পরেরটা দেখেন পরেরটা পরেই থাকবে না tourism contributes to 6% of Australian tourism contributes to 6% Australian gross national product তাহলে অস্ট্রেলিয়ার gross national product এর 6% কোথা থেকে আসে it comes from tourism এটা আমি কোথায় খুঁজবো স্যার ওইটার নিচের লাইনে সেটা লেখা আছে এর নিচেই থাকে ভুল দেওয়া আই থিংক অস্ট্রেলিয়ার এই যে দেখেন একটু ভালো করে দেখেন ওভারঅল ওয়ার্ল্ড আমি কি খুঁজবো আই এম লুকিং ফর হোয়াট 6% বলছে যে 6% অস্ট্রেলিয়ার
6%, ওদের গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট 6%, এটা কি এখানে দেয়া আছে? This industry is the world leading, আর এর আগেরটাই কি আছে দেখেন, they travel largest with almost 7%, আর 6% কি নিয়ে বলেছে দেখেন, producing over 6% of the world's gross national product and accounting for capital investment, এখানে কি world এর, আর ওখানে কি বলেছে, is it the world or Australia? This is for world, but yes, আচ্ছা, tourism contributes over 6% of the Australia's gross, তাহলে এটা কি হবে, এটা ট্রু হবে, ফলস হবে, না নট গিভেন হবে, কি হবে? আর এখানে কি বলছে, ওয়ার্ল্ড এর 6%, আর এখানে বলছে অস্ট্রেলিয়ার 6%, এটা কি হবে? who can tell me? false. False, sir. False. এখানে ফলস, Not given. It is I think false. it's not given. আচ্ছা, এখানে সবাই একটু পার্টিসিপেট করেন। আচ্ছা, It was probably false. মুফতাসিম কি হবে? ওখানে দে আর টকিং অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ডস 6%, এই যে ট্যুরিজম, আর এখানে বলছে অস্ট্রেলিয়ার গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্টস এর 6%। মুফতাসিম, can you give me an Sir, আমার answer? তো false লাগতেছে। Sir, I think it's not given. Not given. আচ্ছা, আদেশ মিস্টার আবু তাহের আছেন? জি জি আছে, হ্যাঁ আচ্ছা, নট গিভেন মনে হচ্ছে, কারণ এটা তো অস্ট্রেলিয়া নিয়ে আলাপ করে নাই তো ওখানে। আচ্ছা, they are not talking about আচ্ছা, নো কেন দিচ্ছেন? নো, আমি আপনাকে একটা কথা বলি, নোটা কখন দেবেন? নোটা দেবেন ওখানে যাতে এক্স্যাক্টলি ওটা বলা থাকবে যে অস্ট্রেলিয়ার 6% না, এই কথাটা বলা থাকবে। এই কথাটা ইফ নট রিটেন তাহলে নো হবে না। স্যার, অর স্যার যদি দেখা না, সরি, নো আর ফলস প্রায় একই, মানে ওইটা ডিফারেন্ট। এখানে কি হবে, ওখানে ফলস হবে। ফলস হতে গেলেই একেবারে লেখা থাকতে হবে যে অস্ট্রেলিয়ার গ্রস, যদি থাকতো অস্ট্রেলিয়ার গ্রস 8, এটা থাকলে এটা কি হতো, তাহলে এটা ফলস হতো। আর যদি হতো যে অস্ট্রেলিয়ার গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট 6 না, তখন কি হতো, তখন ফলস হতো। আচ্ছা, এখানে আপনি আরেকভাবে চিন্তা করতে পারেন, নট গিভেন মানে কি, হতেও তো পারে। আপনার কি এখানে ওখানে কি বলেছে যে হবে না, এই ধরনের কোনো ইনফরমেশন আছে? মনে করেন অস্ট্রেলিয়ার যে 6 হবে না, এমন কোনো কথা কি কোথাও পেয়েছেন আপনি? হতে পারে, মিলতে পারে না, অস্ট্রেলিয়ার কি 6% হতে পারে, আমরা তো জানি না। আপনি এইভাবেও কিন্তু চিন্তা করতে পারেন, হতেও পারে, কিন্তু ওখানে কি বলেছে না তো বলা নেই। আমি এইভাবে আপনি চিন্তা করুন। আর আবু তাহের সাহেব উনি বলছেন যে, আবু তাহের বলছেন যে এটা দেয়াই নাই, এই ব্যাপারে কোনো কিছু মেনশন করা নাই। দিস ইজ অলসো রাইট। এটাও এই ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে, অস্ট্রেলিয়ার যে 6%, এই ব্যাপারে কিছুই বলা নাই, দে টকড অ্যাবাউট, কিন্তু এইটা বলেনি যে 6% অস্ট্রেলিয়াতে 6% না, অথবা 8%, এটা বলা আছে কোথাও না। তাহলে আপনি কি লিখতে পারবেন না, আপনি এটা ফলস লিখতে পারবেন না। যদিও এটা লেখা থাকতো, then only you could have written what? False. সবাই বুঝছেন? এটা কিন্তু খুব ভালো করে বোঝেন। But sir, one question. The paragraph is saying the 6% GNP of world's economy. World's economy. But number 6 is telling about Australian gross national product. So is it not be false? ফলস তো হচ্ছে না, ওখানে ফলস তখন হতো যদি বলতো না, comparing to our paragraph. আচ্ছা, ওখানে কি বলেছে, ওখানে তো ওয়ার্ল্ড এর ফলস হতে গেলে এইটা হতো যে অস্ট্রেলিয়ার, ওখানে অস্ট্রেলিয়া মেনশন করা থাকতো, করে বলতো যে ওদের গ্রস 8, তাহলে এটা আমি ফলস লিখতাম। ভালো করে বোঝেন, ওখানে এটা ফলস হতে গেলে ওখানে একটা ইনফরমেশন অস্ট্রেলিয়ান থাকতেই হবে। পয়েন্টটা বুঝছেন? শোনেন, ভালো করে বোঝেন, ওখানে লেখা থাকতেই হতো যে অস্ট্রেলিয়ার গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট 8, এইটা লেখা থাকতো। আচ্ছা, একটা কথা আমি বলি, এই যে অস্ট্রেলিয়া যে 6 কোথাও লেখা আছে
আচ্ছা, এমন কোন কি গ্যারান্টি আছে যে অস্ট্রেলিয়ার 6 হবে না? হতে পারে না? হওয়ার কি একটা পসিবিলিটি আছে? হতে পারে নাকি? Good grammar and spelling are important. Listen, it's not written here, it's not written there, কিন্তু ওই বছর যে 6 অস্ট্রেলিয়ার হতে পারবে না এমন কোন কথা লেখা আছে? কোথাও লেখা আছে? আপনি কি এটা শিওর হয়ে বলতে পারবেন না 6 হতেই পারবে না? লেখা নাই, কিন্তু হতে পারে। ওখানে ওরা বলেনি, কিন্তু মিলতে পারে না। অস্ট্রেলিয়া হতে পারে না, কি হতে পারে না বলেন আমাকে। বাংলাদেশেরও তো হতে পারে 6। আপনি তো শিওর হয়ে বলতে পারেন না, তাহলে ওইটা কি? যেহেতু শিওর হয়ে বলতে পারছেন না, হতেও পারে নাও হতে পারে, তাহলে ওইটা কি হবে? এটা নট গিভেন। একটা আছে কিচ্ছু বলা নাই, এইটাও নট গিভেন হতে পারে। আরেকটা আছে কিছু বলা আছে কিন্তু আপনি শিওর না। আপনি এই লাইনেও চিন্তা করতে পারেন, আমি নট গিভেন দেব কেন? আমি তখনই এটা নো দিতাম, অথবা সরি এখানে ফলস দিতাম, যদি ওখানে মেনশন করা থাকতো যে অস্ট্রেলিয়ার গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট কত 8, তখন এটার সঙ্গে ম্যাচ করছে না। কেন এখানে কি বলছে 6, অথবা ওখানে কি বলছে 8। এই ব্যাপারে তো কিছুই বলা নাই। আর এইটা যে ভুল, এটা আপনি কিভাবে শিওর হচ্ছেন? তাহলে আপনি কি দেবেন? নট গিভেন। সবাই বুঝছেন নাকি বুঝছেন না? এটা কিন্তু ভালো করে বোঝেন, জিনিসটা কিন্তু অত ঝামেলার না। আপনি এটা না বুঝলে বারবার ভুল করবেন আপনি। তাহলে থিঙ্ক প্যারাগ্রাফটাকে বাইরেও একটু চিন্তা করতে হবে, প্যারাগ্রাফে যেটা দেয়া থাকবে সেটার বাইরেও, তার মানে, তাই না স্যার? কিন্তু নো হতে গেলে এই ইনফরমেশন ওখানে থাকতে হবে এবং উল্টা অন্য জিনিস থাকতে হবে। এইটার তখনই আমি নো দিতাম যদি ওখানে লেখা থাকতো, দেখেন কি কি কারণে অস্ট্রেলিয়াস গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট ইজ 8%। যদি এইটা লেখা থাকতো তাহলে এইটা কি হতো? ফলস। এইটা তখন কি হতো? অথবা যদি লেখা থাকতো অস্ট্রেলিয়ার, ওখানে লেখা আছে গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট ইজ নট 6%, আর এখানে বলছে 6%, তাহলে ওখানে কি লিখবে? ওখানে হতো ফলস। এই দুইটা, যখন এই দুইটা ইনফরমেশন থাকতো তখনই আমি ফলস, আদার দেন দ্যাট নট গিভেন। আপনি বুঝছেন নাকি বুঝছেন না? বোঝার চেষ্টা করেন কিন্তু। আচ্ছা একটা কথা বলি, মনে করেন আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে ইয়েতে দেখলেন, আমি একটু বোঝাচ্ছি, আপনি বার্গার কিং এ জানলা দিয়ে দেখলেন, আপনি রাস্তার সামনে দিয়ে যাচ্ছেন, বার্গার কিং এর ভিতরে আপনার ফ্রেন্ডকে, আপনি বার্গার কিং এর ভিতরে আপনার ফ্রেন্ডকে দেখলেন, ঠিক আছে? প্যাসেজে এতটুকু ইনফরমেশন দেয়া আছে। ইয়েতে এই ট্রু ফলস নট গিভেন এ দেয়া আছে আপনার ফ্রেন্ড তারেক হ্যাড আ বার্গার in the Burger King। এই ইনফরমেশন যদি এখানে দেয়া থাকে, if it's there, এটা কি হবে? ট্রু ফলস না নট গিভেন? আপনি শুধু যার পথে কি আপনার ফ্রেন্ডকে ভিতরে দেখেছেন যে ওখানে ভিতরে দেখা যাচ্ছে, আর লাস্টে ক্লেম করা হচ্ছে তারেক এটা বার্গার, এটা কি হবে? এটা ফলস হবে? নট গিভেন? কোনটা হবে? নাকি ট্রু হবে? Not given. কেন? This sentence is not talking about eating. না, আরেকটা জিনিস হতে পারে, এইভাবে চিন্তা করতে, ও খেতেও পারে আমি চলে আসার পর নাও খেতে পারেন, আপনি নাও খেতে পারে। আপনি কি শিওর হয়ে, আপনি ওকে শুধু দেখেছেন, ও যে খায়নি এটা শিওর হয়ে বলতে পারছেন? ও আচ্ছা, এটা তো শিওর হয়ে বলতে পারছেন। আপনি তখনই লিখতেন যে যদি এখানে বলেছে ও খাবার খেয়েছে, ও বার্গার খেয়েছে, হি হ্যাড আ বার্গার, আপনি কি শিওর হয়ে বলতে পারবেন হি ডিডন্ট হ্যাড আ বার্গার? না, কেন? ইউ আর নট শিওর। সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে? এটা কি ফলস হবে না নট গিভেন হবে? নট গিভেন। যদি এইটা হয় যে এটা ট্রু হতে গেলে ওখানে কি থাকতো? লেখা থাকতো হি ডিডন্ট, আমি দেখেছি বাট আমি শিওর হি ডিডন্ট হ্যাভ আ, আমি ইনফরমেশন পেয়েছি হি ডিডন্ট হ্যাভ আ বার্গার, তখন এখানে কি হতো যে হি ডিডন্ট হ্যাভ আ তখন এটা ট্রু হতো। আমার কথাটা কিছুটা বোঝেন? যখন আপনি শিওর হতে পারছেন না তখন হয় খেতেও পারে নাও খেতে পারে, তখন তাহলে কি হবে? ইটস নট গিভেন।
আপনি তো শিওর হয়ে বলতে পারছেন না, আপনি এই লাইনেও চিন্তা করতে পারেন। অথবা এই ইনফরমেশন দেয়াই নাই, ও খেয়েছে কি খায়নি, ওখানে শুধু বলা আছে ওকে দেখা গেছে, ও ভিতরে যদি ঢুকে খেতেও পারে, নাও খেতে পারে, অন্য হয়তো বা লিফলেট নিয়ে চলে এসছে, এইটাও তো করতে পারে। কিন্তু এইটা যে ঘটেনি, ও যে লিফলেট নিয়ে ও যে খায়নি, এটাও কি আপনি শিওর হতে পারছেন? সেটা শিওর হতে, সেই জন্য কি হবে, আর এখানে যদি থাকে যে হি ডিডন্ট ইট আ বার্গার, তখন ওখানে কি থাকতে হবে, ওখানে ওখানে যদি এটা ফলস হতে হয়, ওখানে কি থাকতে হবে, হি এটা বার্গার, এই ইনফরমেশন থাকতেই হবে। পয়েন্টটা বোঝেন, এটা অপোজিট হতে হবে, এন্ড দ্যাট ইনফরমেশন মাস্ট বি দেয়ার। আপনি যেইটার এগেইনস্টে কি করতে পারবেন, কম্পেয়ার করতে পারবেন। আপনি বুঝছেন নাকি আরো কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে? আমি কিন্তু কনফিউজ না, কেন আমি যা লিখবো সেটাই কারেক্ট হবে সবসময়, সবসময় কারেক্ট হবে, বিকজ আমি বুঝে করছি। এইটা কি হবে, এই যে ট্যুরিজম কন্ট্রিবিউটস ওভার 6% অফ অস্ট্রেলিয়ার, এইটা কি এমন কিছু আছে ওখানে যেইটা এটা মিথ্যা প্রমাণিত করছে? এমন কিছু ইনফরমেশন আছে যে এইটা মিথ্যা? আপনি শিওর হয়ে বলতে পারবেন? ওখানে তো আছে পৃথিবীর ইয়েটা 6, এখানে ওখানে কি বলেছে যে অস্ট্রেলিয়া দিয়ে 6 হতে পারে না? এটা বলা আছে? না, না বলা নেই। যদি না বলা থাকে আপনি ওটা কি হবে, নট গিভেন হবে ওইটা। আর যদি এটা ফলস হতে হতো, ওখানে লিখতে হতো অস্ট্রেলিয়ার গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট 8, অথবা অস্ট্রেলিয়ার গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট মানে ট্যুরিজম কন্ট্রিবিউট 6 এর অন্য কিছু করে, নট 6। তাহলে আমি তখন বলতে পারতাম কি এরা ক্লেম করছে 6, তখন এটা কি হতো, এটা ফলস। আর পয়েন্টটা কিছুটা বুঝছেন নাকি না? মানে ওখানে লিটারালি থাকতে হবে ওর অপোজিটটা, ওইটা যদি না থাকে ওইটার এগেইনস্টে এটা আপনি ফলস বলতে পারবেন। আচ্ছা, কিছুটা আমি জানি না এটা, কিন্তু এইটা যদি আপনি ক্লিয়ার না হতে পারেন, আপনি ইউ উইল অলওয়েজ মেক ইট আ মিস্টেক, দ্যাটস দ্য প্রবলেম। মানে অনেকে পারবেন, অনেকে দেখবেন যে লাস্ট মুহূর্তে আপনি ইউ আর গেটিং কল, আপনাকে এই লাইনে চিন্তা করতে হবে, এটা না করলেই মানে আপনি এই লাইনে মানে আপনার চিন্তায় একটা একটা গ্যাপ পড়ে যাচ্ছে, সেই জন্য। আচ্ছা, এখন বলেন tourism has a social impact because it promotes recreation. আমি কোন ওয়ার্ড খুঁজবো? recreation, impact, social impact. কি বলছে যে tourism has a social impact because it promotes, হ্যাঁ, এটা কি হতে পারে? এটা আচ্ছা, এটা না, এখানে কিছু নাই, এখানে আর এখানে নাই, এখানে আমি তাহলে আমি এর পরের ইয়েতে চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, লেটস মুভ অন টু, কিছু জিনিস কিন্তু আছে, আপনাকে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ক্লিয়ার। ওরা এইটাই দেখতে চাচ্ছে ওয়েদার আপনি এই লাইনে আপনি চিন্তা ক্লিয়ার ভাবে আপনার চিন্তা করার আপনার অ্যাবিলিটি আছে নাকি। সরি, আচ্ছা, আমার বোধহয় একটু প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, দাঁড়ান একটা মিনিট। পরে ফোন দিই, আমি একটু ব্যস্ততার মধ্যে আছি, পরে ফ্রি হয়ে কল দিই। হ্যাঁ, একটা মিনিট। আচ্ছা, আমরা কোনটা দেখছিলাম? we are looking into এই যে কি বলছে যে ট্যুরিজম কন্ট্রিবিউটস, এই যে ট্যুরিজম অ্যাজ এ সোশ্যাল। আচ্ছা, আমার ওই যে একটা ইয়ে করতে আমি সব আলাদা আলাদা করেছিলাম যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা, ওখানে বোধহয় আমার একটা এতে একটু প্রবলেম হয়েছে, যে সাজানোতে প্রবলেম হলে এই প্রবলেমটা হয়। ট্যুরিজম হ্যাজ এ সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট বিকজ ইট প্রমোটস রিক্রিয়েশন। আচ্ছা, আমি কোথায় খুঁজবো? এই যে লাস্টের অ্যান্সারটা আমি এখানে পেয়েছি, বুঝছেন? আচ্ছা, এখানেও একটু দেখি এখানে কি বলা হয়েছিল, দেখেন ওই যে আগের কোয়েশ্চেনটা আমি এটা দেখি, এখানে কি বলছে দেখেন, কি বলেছিল, ট্যুরিজম কন্ট্রিবিউটস ওভার 6% অফ দি, এই ইনফরমেশনকে আমি কোথাও খুঁজে পাচ্ছি? অস্ট্রেলিয়া নিয়ে কিছু বলেছে? এমন কি কোনো কথা বলেছে যে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে কি বলেছে ওরা? 6%, this industry মানে tourism in the world leading industry producing 6% of the world gross national product. They are not talking about Australia, they talked about what? এই ইনফরমেশন দিয়ে আমি কি এইটা যে মিথ্যা এটা প্রমাণ করতে পারবো? এইটাই কি, যে এই ইনফরমেশন দিয়ে এই যে ট্যুরিজম কন্ট্রিবিউটস ওভার 6%, এইটাকে আপনি মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারবেন?
আপনি যদি প্রমাণিত না করতে পারেন, ইটস নট ফলস। দ্যাটস দ্য কি। দে আর টকিং অ্যাবাউট ওয়ার্ল্ড, দে আর নট টকিং অ্যাবাউট অস্ট্রেলিয়াস গ্রস। এবং অস্ট্রেলিয়াস গ্রস যে ওই বছর 6 ছিল না, এইটা আপনি শিওর হচ্ছেন কেমন করে? হতে পারে। আপনি কি শিওর হয়ে বলতে পারেন? যেহেতু ইনফরমেশন নাই। যদি এখানে লেখা থাকতো যে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ার্ল্ডেরটা 6% এবং অস্ট্রেলিয়ারটা 10% ছিল, তখন এই ইনফরমেশনটা আপনি কি লিখতে পারতেন? তখন এটা লিখতে পারতেন কি ফলস। কিসের জন্য? ওখানে দে টকড অ্যাবাউট অস্ট্রেলিয়া এন্ড দে টকড অ্যাবাউট অ্যানাদার নাম্বার, নট 6%। আমার কথাটা বুঝছেন? বুঝছেন না? ইয়েস। দেখেন, আমি খুব সহজে পড়ে যেতে পারি, কিন্তু প্রবলেম হলো আপনি বারবার ভুল করবেন। আমি একটু হেল্প করতে চাচ্ছি। আপনি যদি ওই লাইনে চিন্তা করতে পারেন, দেখবেন যে সবসময় কারেক্ট হচ্ছে। কারেক্ট করা ইজি, বাট কোথাও না কোথাও একটা আপনি গ্যাপ। আচ্ছা, আমরা তো বারবার করব, আমরা এমন আরো প্রত্যেক দিনই করবো যে আস্তে আস্তে হয়তো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। রিক্রিয়েশন নিয়ে, এই যে ট্যুরিজম হ্যাজ আ সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট বিকজ ইট প্রমোটস রিক্রিয়েশন। তাহলে সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট, রিক্রিয়েশন, এটা নিয়ে এখানে কোনো কথা বলেছে নাকি? একটু পড়েন তো, এটা পড়ে আমাকে বলেন এটা ট্রু, ফলস না নট গিভেন হবে। এর মধ্যেই থাকবে, ধরেন এর মধ্যেই থাকবে, একটু পড়ে আমাকে বলেন। সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট যে করে, এটা রিক্রিয়েশন। আমি কি খুঁজছি? হোয়াট আই এম লুকিং ফর? প্যারাগ্রাফ ডি তে থাকবে। আমি আচ্ছা, সরি, আই এম লুকিং ফর হোয়াট it promotes creation. সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট কিসের জন্য? এটা রিক্রিয়েশন প্রমোট করে, সেই জন্য। আচ্ছা, আপনি একটু তাড়াতাড়ি করি, আমরা একসঙ্গে পড়ি, নো প্রবলেম। However, the major problem of travel and tourism industry is that have hidden or obscured its economic impact are the diversity and fragmentation of the industry itself. The travel industry includes hotel, motel, and other types of, recreation wordটা আমাকে খুঁজতে হবে, restaurants and other, transportation and facilities, amusement, attraction and other, and large, since many of these businesses also serve local residents, the impact of spending by visitors can easily be overlooked or underestimated. In addition, Mays points out that the tourism industry involves concepts that have remained amorphous. Amorphous মানে যেটা ইয়ে করা কঠিন, বোঝা, আন্দাজ করা, মানে কোনো shape, it doesn't have a shape to both analysts and decision makers. Moreover, in all nations, this problem has made it difficult for the industry to develop any type of reliable or credible tourism information based in answer. Fine. এখানে ওইটা নিয়ে কি কোনো কথা বলেছে? আচ্ছা, একটু যখন একটু ভালো করে পড়লে, আমি এমনি বলে দিচ্ছি উত্তরটা, এটা আপনি পাবেন না, এটাও নট গিভেন, বুঝছেন? উত্তরটা আপনি ঠিকভাবে একটু সময় নিয়ে পড়লে দেখবেন যে ওখানে এই ব্যাপারে, এটা তো আসলে অনলাইনে পড়ছি আমরা, এটা হয়তো একটু কষ্ট হচ্ছে, এই ব্যাপারে আপনি কোনো কিছু মেনশন পাবেন না। মেনশন না পেলে কি করবেন? আপনি কি দেবেন? নট গিভেন। আচ্ছা, আমি একটু সহজ করে দিচ্ছি। এখন পরেরটা, visitor spending is always greater than the spending of number 8. আচ্ছা, পরেরটা 8। আচ্ছা, আমরা দেখি 7টা নট গিভেন, নাম্বার 8টা দেখি, ওটা আপনি নিজে পড়লে খুঁজে পাবেন। Two main features of the travel and tourism industry make economic significance difficult to ascertain. ওরা কি বলতে চাচ্ছে? দুইটা ফিচার, ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম এর ইন্ডাস্ট্রি, দুইটা ফিচার, মানে এটা আন্দাজ করাটা, এটা ক্যালকুলেট করা, এদের সিগনিফিকেন্টটা পুরো ইন্ডাস্ট্রিতে, পুরো মানে কান্ট্রি ইকোনমিতে, এটা কঠিন হয়ে যায়। এই ব্যাপারে কোনো ইনফরমেশন আমাদের দেয়া আছে কি? নাই। একটু দেখেন, এমন কি কোনো কথা আছে? কোথায় দেয়া আছে? এই প্রথম দিকে একটু পড়েন তো ভালো করে, এই জায়গাটায় খুঁজে পান নাকি? প্রথম 4 লাইন। However, the major problems of travel and tourism industry that have hidden its কি প্রবলেম? প্রথমটা হলো its economic impact are the diversity and fragmentation. কোনটা? কোন দুইটা?
ডাইভার্সিটি ফ্র্যাগমেন্টেশন, এই যে এখানে কি আছে অ্যান্ড, তাহলে একটা হচ্ছে মানে এটা আসলে চোখে নাও পড়তে পারে। একটা হচ্ছে ডাইভার্সিটি, আর একটা ডাইভার্সিটি মানে কি খুব ডাইভার্স, এই যে ইয়ে ক্যাসিনো এর মধ্যে পড়ে, হোটেলও পড়ে, স্পা পড়ে, হ্যাঁ ইন্ডাস্ট্রি, খাবারের ইন্ডাস্ট্রি পড়ছে, সবকিছু মানে ভেরি ডাইভার্সিফাই। আর ফ্র্যাগমেন্টেশন মানে কি অফ দি ইন্ডাস্ট্রি, ফ্র্যাগমেন্টেশন ইন্ডাস্ট্রি মানে আবার এমনও হতে পারে হোটেলও অনেক ধরনের হতে পারে, না বিভিন্ন ধরনের হোটেল পারে, মানে শুধু আবার ওখানে না, ওর মধ্যেও আবার ফ্র্যাগমেন্টেশন। তাহলে এই দুইটা যেহেতু ফলে এদের ইয়ে মানে ক্যাটেগরাইজেশন করা কঠিন। সো এই দুইটা দেয়া থাকলে এটা কি অ্যান্সার হবে? ইয়েস, নো আর নট গিভেন। ওরা তো বলছে দুইটা, এটা কি হবে তাহলে? ইয়েস, এটা ইয়েস। এটা কি হবে? এখানে কি হবে? ইয়েস। আচ্ছা এখানে ইয়েস। আচ্ছা এখন পরেরটা হচ্ছে এখানে, এখানে কি ইয়েসটা আমি কি দেখছি? ট্রু, সরি ইয়েস না, এখানে হবে ট্রু। Visitor spending is always greater than the spending of residents in tourist areas. এটা সত্যি মিথ্যা নাকি? এটা visitor spending is always greater than the spending of residents in tourist. সে কক্সবাজারে লোকাল মানুষরা কি বেশি খরচ করে নাকি ভিজিটররা সব সময় বেশি খরচ করে? আচ্ছা এইটা তো আন্দাজে দেওয়া যাবে না, you'll have to read it. You'll have to read it. আচ্ছা এখানেও বলছি, এখানেও ওইটা সুনির্দিষ্টভাবে কি করা নাই, দেয়া নাই। হ্যাঁ ইউ ক্যান রিড ইট। ওই কথা বলা নেই যে হয়তো বা রেসিডেন্ট নিয়েও এখানে কথা বলেছে। হ্যাঁ এখানে এখানে কোথায় বলেছে রেসিডেন্ট নিয়ে একটু দেখতে পারবেন। এই যে also serve as a resident. Since many of these businesses also serve local residents, the impact of spending by visitors can easily be overlooked or underestimated. এইটা এখানে বলেছে, কিন্তু এইটা বলেনি যে ভিজিটররা সবসময় রেসিডেন্টের থেকে বেশি করেছে, এই কথা বলেন। বলেছে এটা আন্দাজ করাটা কঠিন, কিন্তু এখানে বলেছে কি সবসময় ভিজিটররা বেশি করে না। এটা কি হবে? এটা নট গিভেন হবে নাকি নো হবে বলেন তো? ওখানে ওরা ক্লেম করছে যে ভিজিটররা সবসময় বেশি করে, এটা কি হবে? Serve local resident, the impact of spending can easily be overlooked or underestimated. মানে ওখানে তো কম্পারিজন নাই, ওখানে তো কম্পারিজন দেওয়া না। হ্যাঁ ওখানে বলছে ওর থেকে বেশি করেছে, এই ব্যাপারে কোনো ইনফরমেশন আছে? না, এই জায়গাগুলোই আসলে স্যার একটু ই হয় আর কি। আচ্ছা এখানে এইভাবে আপনি চিন্তা করতে পারেন না, আমি বলি এটা কি বেশিও হতে পারে অল্প হতে পারে, এটা একটা সুযোগ আছে না? আমি দেখি এইভাবে নট গিভেন মানে একেবারে থাকবে না, আরেকটা হতেও পারে নাও হতে পারে। এখন আমি একটা কথা বলি, যে বলছে যে মনে করেন ধরেন মিস্টার এক্স নোবেল পেয়েছে, বুঝছেন? মিস্টার এক্স হচ্ছে ফিজিসিস্ট, মিস্টার এক্স এর ওয়াইফ হচ্ছে উনিও ফিজিসিস্ট। আমার কথা বুঝছেন? শোনেন ওখানে কি লেখা আছে, মিস্টার এক্স কি পেয়েছেন? নোবেল পেয়েছেন। মিস্টার এক্স এর ওয়াইফ ওয়াই উনিও ফিজিসিস্ট, ওখানে এতটুকু মেনশন করা আছে। আমাদের ইয়েতে এই যে লাস্টে যে কোয়েশ্চেন আছে এখানে বলা হয়েছে মিস্টার ওয়াই মানে ওই মহিলা মিস্টার এক্স কে উৎসাহ দিয়েছে, এবং এই উৎসাহ দেওয়ার ফলে কি ওই উৎসাহটা কাজে দিয়েছে ওনাকে, নোবেল। এইটা আপনি কি দেবেন? এখানে যদি দেয়া থাকে যে এইটা আমি বলছি, আমার কথাটা বুঝছেন? ওখানে দেয়া আছে যে মিস্টার করিম নোবেল পেয়েছেন ফিজিক্সে, ওনার ওয়াইফ মিসেস খোরশেদা উনিও নিজে ফিজিসিস্ট, উনি ওই কাকে মিস্টার করিমকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। এখন লাস্টে এটা যদি ক্লেম করে যে বুঝছেন যে মিস্টার ওনাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন,
আচ্ছা ওখানে এটা মেনশন করা নাই যে উৎসাহ দিয়েছিলেন কি দেয়নি, ওখানে বলেছেন ওনার ওয়াইফও একজন ফিজিসিস্ট, আর এখানে বলেছেন যে লাস্টে যে ওনার ওয়াইফ যিনি একজন ফিজিসিস্ট উনি ওনাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং এই উৎসাহ পেয়ে উনি নোবেল পেয়েছেন। এটা কি হবে, ট্রু ফলস নাকি নট গিভেন? আমার পয়েন্টটা বুঝছেন? আচ্ছা আপনাদেরই দেখি, এটা নট গিভেন হবে। হ্যাঁ মনে করো তুমি, আচ্ছা মাহমুদুল তুমি কি করেছো, ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছো, ঠিক আছে, তোমার ক্লাসের একটা বন্ধু বলো তোমার নাম মাহমুদুল, ওর নাম জ্যাক, ও তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড, ওখানে দিয়েছে যে মাহমুদুল ফার্স্ট হয়েছে ক্লাসে এবং ওর ফ্রেন্ড ওখানে কি জ্যাক। এই কোয়েশ্চেনে দেয়া আছে যে জ্যাক মাহমুদুলকে কি করেছে, উৎসাহ দিয়েছে এবং ওর ফলে মাহমুদুল ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে। এইটা কি হবে? ওখানে কিন্তু এইসব মেনশন করা নাই, ওখানে শুধু মেনশন করা হচ্ছে যে জ্যাক মাহমুদুলের ফ্রেন্ড। এটা কি ফলস হবে? নট গিভেন হবে। কেন কেন? ক্লিয়ারলি বলা নাই তো এখনো বিষয়টা। এইটা অথবা ও দিয়েছে কি দেয়নি, দিতে হতে পারে, আমি কি শিওর হয়ে বলছি। ওখানে ওখানে যদি লেখা থাকতো যে জ্যাক কোন সময় ওকে উৎসাহ দেয়নি, এই কথাটা লেখা থাকতো তাহলে কি হতো, তাহলে কি হতো, তাহলে এখানে ফলস হতো। যেহেতু এটা লেখা নাই মানে হতেও পারে নাও হতে পারে, আমি কিন্তু শিওর হয়ে বলতে পারছি না। আর যদি এই ব্যাপারে জ্যাক সম্বন্ধে কিচ্ছু মেনশনই করা নাই, একেবারে জ্যাক সম্বন্ধে কিছু, এখানে বলছে যে জ্যাক, এখানে বলেছে যে ফার্স্ট হয়েছে জ্যাক, যে মাহমুদুলের ফ্রেন্ড, সে ওকে উৎসাহ দিয়েছে ফার্স্ট হতে, এটা কি হবে? মানে জ্যাক সম্বন্ধে কিচ্ছু বলা নাই, এখানে শুধু এই লাস্টে বলা আছে জ্যাক সম্বন্ধে, এটা কি হবে, ফলস নাকি নট গিভেন? এটা কি হবে? ওখানে তো জ্যাক সম্বন্ধে আমাদের প্যাসেজে কিচ্ছু বলা নাই, কিন্তু এখানে হঠাৎ করে বলছে যে তাহলে তো নট গিভেনই হবে। এটাও নট গিভেন, এটা তো কিচ্ছুই নাই, নাই একেবারে কিছু না থাকলে তো ক্লিয়ারলি কি হচ্ছে, নট গিভেন। আর কিছু দেয়া আছে এবং ও যে ওকে উৎসাহ দেয়নি, এইটা যতক্ষণ না ওখানে লেখা থাকবে তো কোনো গ্যারান্টি নাই যে ও দেয়নি, তাহলে কি হবে, এটা এটাও নট গিভেন। মানে আমি চিন্তা করি এইভাবে যে হতেও পারে না হতে পারে, যখন হতেও পারে না হতে পারে তাহলে সেগুলোকে আমি নট গিভেন দিই, আর যেটা কিছুই মেনশন করে নাই, একেবারে মেনশন করে নাই, সেগুলো নট গিভেন দিই। আর ফলস অথবা নো সেটাই দিই যেটা ক্যাটেগরিক্যালি ওখানে বলা আছে। যদি ওখানে নো কখন হতো, ওখানে যদি বলতো যে জ্যাক কোনো সময় ওকে উৎসাহ দেয়নি, এইটা যদি দেয়া থাকতো তাহলে আমি এখানে শুধু এটা কি দিতাম, মানে আমি একেবারে ফিজিক্যালি আমি আঙ্গুল দিয়ে এমন একটা জায়গায় আমি মেনশন করতে পারি এই যে এই ইনফরমেশনের জন্য আমি ফলস অথবা নো দেব, এইটা যদি না থাকতো আমি কি আমি দিতে পারবো না। আমার কথাটা বুঝছেন? ওর বিপক্ষে যায় এমন ইনফরমেশন ক্লিয়ারলি ওখানে থাকতে হবে, বিপক্ষে যায়, যতক্ষণ না ওইটা খুঁজে পাবেন আপনি আপনি কি দিতে পারবেন। আর সপক্ষে থাকলে তো ট্রু দেবেন, আর পয়েন্টটা বুঝছেন? সপক্ষে থাকলে তো আপনি ট্রু দিচ্ছেন, আর যদি বিপক্ষে থাকে তাহলে নো দিচ্ছেন। আর নট গিভেন কখন দিচ্ছেন? যখন কিচ্ছু বলা নাই তখন নট গিভেন দিচ্ছেন, আর একটু বলা আছে কিন্তু আপনি শিওর হয়ে বলতে পারছেন না যে ওইটা এগেইনস্টে যাচ্ছে না, যেতেও পারে অথবা সপক্ষেও হতে পারে, তখন আবার কি করছেন, তখনও নট। মিস্টার তালেব, আচ্ছা তালেব বোধহয় না, তালেব সাহেব নাকি না, মিস্টার তালেব বোধহয় না আচ্ছা নামটা, হ্যাঁ আপনি বুঝছেন তো বোধহয়, আপনি একটু আইডিয়া করতে পারছেন? হ্যাঁ আব্দুল্লাহ সাহেব? No, this is very useful because I always thought that if there is no information, then it will be the not given. But you today you clarify it. মানে ওইটা কিন্তু বেশি বেশি ইয়ে হয়ে যাচ্ছে। It's very helpful because if I found any information that is given in the passage and it is also a little bit. It could be. It could be, but today you clarify it very clearly. মানে at the same time true আবার no যেকোনো একটা হতে পারে, সেখানে কিন্তু not. এইটা try to it should be clearly
similar or if it is dissimilar. no, it must be clearly mentioned. It must be clear. না এটা যদি না থাকে, এটা আমার খুবই ভালো লাগলো যে বিষয়টা হচ্ছে কিছু থাকলেই হবে না, বাট কিছু থাকলেই হবে না। আপনি এটা ভালো করে একটু চিন্তা করতে থাকেন, আপনি এক সময় দেখবেন যে আপনি প্রত্যেকবার কারেক্ট হচ্ছে, কারণ আপনি ওই লাইনে চিন্তা করেন। এইভাবেই করেন, কারণ অনেক সময় একটু ইনফরমেশন দেখলে মনে করে যে ট্রু, সেইটা আপনি তখন কি হয়ে যাচ্ছে, আপনি ইনফরমেশনের সঙ্গে সঙ্গে you may go for true, তখনই কিন্তু উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। 10 কি হবে? It is easy to show statistically how tourism affects individual economies. এটা আমাদের কিওয়ার্ড কোনটা আমরা দেখব, যে easy to show statistically how tourism, এই ব্যাপারে কি is it clear? আমাদের কখন আমরা নো দেব? ওরা ক্লিয়ারলি বলে দেবে it's not easy, তখন আমি নো দেব। নো তখনই হবে যখন ওরা ক্লিয়ারলি বলে দেবে যে এইটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি, এই ইনফরমেশন যতক্ষণ না পাবো আই ক্যান গিভ নো। আমার কথাটা বোঝেন? অন্য কিছু হবে, ইয়েস নো নট গিভেন হবে, মানে অথবা রাইট হবে অথবা ইয়েস হবে, কিন্তু নো হতে পারবে না আনলেস ওরা বলছে ইট ইজ নট ইজি। আমার কথা বুঝছেন আপনি? হ্যাঁ, এখন দেখেন তো, why don't you read it out? এটা একটু, এটা কি হবে? ওখানে বলছি it is easy, আমরা কি দেখছি দেখেন তো এখানে, টকিং অ্যাবাউট, আচ্ছা আমি একটু ইজি করে দিই, ক্যান উই রিড ইট ফ্রম হিয়ার? এটা আমি উত্তরটা পাবো লাস্টে। এই যে এখান থেকে এটা পড়েন তো, এখান থেকে পড়া শুরু করেন, রিড ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার। ওরা বলছে দে আর ক্লেমিং দ্যাট ইটস ইজি, এইটা পড়ে এটা কি হবে? এখানে ওর অপোজিট থাকতেই হবে। If it's opposite, then only you can give certainty to provide precise. However, because of problems of definition which directly affect the extent statistical, এই যে ওখানে বলছে মানে কি এটা, no, it is not possible with any degree of certainty to provide precise, valid or reliable data about the extent of worldwide tourism participation or its economic impact. In many cases, similar difficulties arise when attempts are made to measure. মানে কি এখানে কি এটা সহজ না কঠিন? What they saying, is it difficult or easy? difficult What the difficult বলছে, আর ওরা ক্লেম করছে কি is easy। তাহলে এটা কমপ্লিটলি, আমি এরা বলছে কি it is, এখানে কি বলছে it is difficult, তাহলে ওখানে যাই এর অপোজিট না, একেবারে অপোজিট। এখানে কি বলছে? ওরা বলছে কি is easy, আর ওখানে কি বলছে difficult, not easy। হ্যাঁ, নট ইজি। তাহলে কি হচ্ছে? ইটস কমপ্লিটলি, ওইটা যদি বলে নট ইজি, আমি এইটা যদি কারেক্ট পাই, এখানে যদি ইনফরমেশনটা পাই, তাহলে এটা তো আমি ওইটার ভিত্তিতে আই ক্যান ক্লিয়ারলি ক্লেম দ্যাট দিস ইজ রং। আমার কথা বুঝছেন? বারবার আমি বারবার বলছি, ওখানে ক্যাটেগরিক্যালি ওই ইনফরমেশন থাকতে হবে দ্যাট গোজ এগেইনস্ট, আপনি তখনই নো দিতে পারবেন না, কিন্তু নো অথবা ফলস, তাহলে আপনি কিন্তু দিতে পারবেন না। তাহলে হয় অ্যান্সার হবে ইয়েস, হ্যাঁ, অথবা নট গিভেন। এটা কিন্তু ক্লিয়ার হন, এটা কিন্তু খুব কঠিন না। আপনি যত এই লাইনে চিন্তা করবেন দেখবেন যে আস্তে আস্তে ইট উইল বিকাম ইজি। নাহলে কিন্তু দেখবেন যে বারবার এক জায়গায় গিয়ে কি হচ্ছে, ফাইন যখন খুব ইয়ে হচ্ছে, একটা দুইটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এখন ইন গ্রিস ট্যুরিজম ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সামথিং, হাউ ক্যান উই ফাইন্ড দি অ্যান্সার? তাহলে আমরা ডু ইউ রিমেম্বার, আচ্ছা লেট মি শো ইউ। Okay, so the last part, huh? Okay, so এখানে we are looking for, what's that? In Greece, tourism is the most important. আমরা মনে আছে যে what we did, আমরা যখন প্রথমে পড়ছিলাম, when we came across what, এই যে গ্রিস, হ্যাঁ, আমরা কি করেছে, একটা মার্ক দিয়ে রেখেছিলাম। ওই যে ফার্স্টে আমরা যখন when we are dealing with heading, আমার কথা বুঝছেন? তাহলে অ্যান্সারটা এখানেই পাবো। In Greece, tourism is the most important. এটা কি most important what? তাহলে দেখেন, for example, sources of income, or tourism is a major source of income.
মেজর সোর্স অফ ইনকাম মানে কি? ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাকি না? আমাদের যেমন গার্মেন্টস ইজ এ মেজর, তাহলে কি আমরা বলতে পারি ইজ এ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট? গার্মেন্টস কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যদি মেজর সোর্স অফ ইনকাম? আপনি কি লিখবেন? সার্চ দ্য ট্রাভেল ইজ দ্য নাম্বার 1 র্যাঙ্ক বাহামাস। এখানে তাহলে কি এখানে কি হবে? এখানে কোন ওয়ার্ডটা খুঁজছে? সোর্স অফ ইনকাম। ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড। এর কয়টা ওয়ার্ড দিতে পারবো? উই ক্যান রাইট 3 ওয়ার্ডস। তাহলে এটা কি হবে? ইউ ক্যান টেল মি। সোর্স অফ কোন ইনকাম। ওয়ার্ডটা খুঁজছে? এই যে মেজর, তিনটা ওয়ার্ড। সোর্স অফ ইনকাম, এটা একটা ওয়ার্ড, অফ ইটস এ ওয়ান ওয়ার্ড। তাহলে মেজরটা হবে না, কি হবে? শুধু সোর্স অফ ইনকাম। ফাইন। দেন হোয়াট? দি ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম কিওয়ার্ড কোনটা? ইন্ডাস্ট্রি ইন জামাইকা is a major what? এখন আমি কি I'm going to look for Jamaica. Jamaica কোথায়? Jamaica, is it there? Jamaica, Japan. হ্যাঁ, Jamaica। তাহলে এটা কি হবে? আচ্ছা, দেখেন পরে, in addition Hawkins and quote from the that suggests that travel and tourism and travel and industry is the number 1 ranked employer in Bahamas. তাহলে ওখানে কি হবে? Number 1 হ্যাঁ, number 1 employer. Travel is Jamaica is a major key. কি হবে? Major what? Number 1 employer. হ্যাঁ, এখানে হবে you will write what? প্রথমটা কি হচ্ছে? প্রথমটা এখানে employer না, সরি, employer। এখানে ফার্স্ট কি ছিল? সোর্স অফ ইনকাম না, সোর্স অফ income. What about the third one? Third one হচ্ছে the problems associated with measuring international are often reflected in the measurement of what? The problem in measuring international tourism are often reflected in the measurement. কি মাপতে? কি measurement of something. আচ্ছা, এটা কোথায়? মানে মোস্ট লাইকলি এখানেই থাকার কথা না? কোন কিসের বিচারে এটা বলেন তো? হ্যাঁ, কোনটা? কোন কারণে? এটা মেজারমেন্ট অফ হোয়াট? tourism which indirectly affect statistical measurement. It is not possible. আমাদের we can use 3 words at best. Measurement of what? Measurement of শুধু একটা নাউন না? কোনটা হবে? measurement of what? আচ্ছা, এখান থেকে পড়ি দেখেন। It is not possible with any degree of certainty to provide precise, valid or reliable data about the extent of worldwide tourism participation or impact its economic. Why? In many countries, similar data arise when attempts are made to measure. The measure what? Measure what? Domestic tourism. কি হবে? কি মেজার করতে গিয়ে আমাদের প্রবলেমটা হয়? আমরা এখানে দেখব যে মেজারমেন্টটা কি আছে এখানে? মেজার কি হবে? ওয়ার্ড হচ্ছে domestic. এটা হবে domestic. What we are going to write? Here we are going to write domestic. Sorry. And we are going to write domestic. The domestic tourism. All right. Okay. Itake, would you write it here or would you write it in the answer sheet directly? Is it better to write here and then copy it to the, or it's better to write in the answer sheet, reading answer sheet? Anybody? The reading answer sheet directly, and usually, nale advantage or nale you are writing it here, then you are copying it here. But listening, what happens? You write it in the booklet, then you get 10 extra minutes to copy it to the answer sheet. But in reading, you don't get extra time. So I will always suggest you to practice to write this answer in the answer sheet. আচ্ছা, তাহলে আপনারা আছেন অনেকে? আচ্ছা, যে কয়েকজনে আছে আপনাকে এটা একটু ক্লিয়ার করি, এই যে ট্রু ফলস নট গিভেন, এটা আরেকটু ক্লিয়ার করি। আচ্ছা, কে কে আছেন দেখি? আপনারা একটু কেউ বলবেন? Rumana, are you there? Rumana, are you there or no? Okay. Anybody? Shibli, are you there? আচ্ছা, Yes sir. True false not given কি বুঝলে একটু বলবা আমাকে? একটু শেয়ার করি।
ট্রু ফলস নট গিভেনটা হলো ট্রুটা হলো যে যেটা আমি স্পেসিফিকলি পেয়ে যাচ্ছি প্রিসাইসলি আমার মিলে যাচ্ছে স্টেটমেন্টের সাথে সেটা আমার একেবারে ক্লিয়ার 100% এটা ট্রু আর নো ফলস হবে হলো গিয়ে আমি একেবারে অপোজিট আইডিয়াটা পাচ্ছি মানে তোমার যদি থাকে আমি বলি এখানে যদি লাস্টে দেয়া থাকে সে খুব শান্ত এই কথাটা যদি আমাদের কোথায় থাকবে আমাদের যদি এই ইনফরমেশনটা থাকে হ্যাঁ না প্যারাগ্রাফে না আমরা কোশ্চেনে লেটস টক অ্যাবাউট কোশ্চেন ফার্স্ট কোশ্চেনে যদি ট্রু ফলস নট গিভেন একটু দেখি ট্রু ফলস নট গিভেন কি দেয়া আছে এটা ট্রু ফলস নট গিভেনে আমাদের এই যে এখানে হ্যাঁ ট্রু ফলস এখানে কি দেয়া থাকবে এখানে দেয়া আছে think about এখানে যদি থাকে say Jack is quite patient PATRENT ঠিক আছে আচ্ছা Jack is patient দিলাম বেশি ঝামেলা গেলাম না Jack is patient যদি এইটা আমাদের এখানে 11 থাকে Jack is patient খুব তাহলে if I wanted to give it false if I wanted to give it false or no তাহলে আমাদের প্যাসেজে কি মানে কি থাকা দরকার ছিল বলো তো তাহলে কখন তুমি এটা false অথবা no দেবা বলো তো আমি লাগবে নাকি হ্যাঁ শিবলি জি কখন এটাকে তুমি false দেবা কোশ্চেনটা শোনা যায়নি স্যার আচ্ছা মাথাটা হ্যাঁ না শোনো জ্যাক আছে না জ্যাক ইজ পেশেন্ট এটা বুঝছো জ্যাক ইজ পেশেন্ট এখানে লেখা আছে ওখানে কি ইনফরমেশন থাকলে এটা ফলস অথবা নো হবে ইজ নট পেশেন্ট ওখানে দেয়া থাকবে জ্যাক ইজ নট পেশেন্ট ইট মাস্ট বি देयर ক্লিয়ারলি অথবা কি অপোজিট ওয়ার্ড অফ পেশেন্ট যদি থাকে জ্যাক ইজ আচ্ছা জ্যাক ইজ ওখানে দেয়া আছে জ্যাক ইজ নট পেশেন্ট হ্যাঁ মূলত এইটাই ওখানে এটা লেখা থাকতেই হবে যদি না লেখা থাকে ইউ ক্যান সে দ্যাট দিস ইজ ফলস অর নো আর নট গিভেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পুট ইট নট গিভেন তাহলে ওখানে কি ইনফরমেশন লাইক সে জ্যাক ইজ হ্যান্ডসাম ইট ইজ নট গিভেন ইট উইল বি নট গিভেন এক জায়গায় দেয়া আছে জ্যাক ইজ হ্যান্ডসাম ঠিক আছে তাহলে কি ও কি আমি যদি এই লাইনে চিন্তা করি একজন মানুষ হ্যান্ডসাম হতে পারে কিন্তু ও হ্যান্ডসাম হলে কি এমন কোনো কথা আছে যে পেশেন্ট হবে কি হবে না নো আমি তো শিওর হতেও পারে তাহলে কি তাহলে ইট কুড বি নট গিভেন আরেকটা নট গিভেন কি থাকবে জ্যাক সম্বন্ধে কিচ্ছুই বলা নেই নাথিং ইজ মেনশনড অ্যাবাউট জ্যাক নাথিং জ্যাক ইউ ক্যান ফাইন্ড জ্যাক তখন কি হচ্ছে একেবারেই নট গিভেন আর ওখানে দেয়া আছে এখানে বলছে জ্যাক ইজ পেশেন্ট আর ওখানে বলছে জ্যাক ইজ হ্যান্ডসাম জ্যাক নিয়ে বলেছে কিন্তু whether he is patient হতেও পারে না হতে পারে আমি তো বলতে পারছি না যে ও পেশেন্ট না কেন জ্যাক ইজ হ্যান্ডসাম এটা থেকে কি আমরা বলতে পারি যদি এইটা হয় যে যারা হ্যান্ডসাম এরা কোনো সময় পেশেন্ট না এটা কোনো গ্যারান্টি আছে না তাহলে তো আমি নো বলতে পারছি না তাহলে কি নো লিখবো না নট গিভেন বুঝছো ইয়েস হ্যাঁ মিস্টার আব্দুল্লাহ আছেন এটা কি কিছুটা does it make sense it's clear today এইভাবে try it out এক সময় দেখবেন যে আমি আমার মনে হয় যে আপনি দেখবেন যে হয়তোবা 90% 95% সবসময় কারেক্ট হচ্ছে it's clear to me because your clarification is clear and it will help me because sometimes I found that if any word is messed with the paragraph then I thought that it would be true but it may be not given so ঠিক আছে thank you anybody else আমাদের others আছে Sharna are you here Sharna are you here Sharna আছো তুমি আচ্ছা Rumana are you there sir I'm here
Oh, okay. Rumana. Yes. So, do you usually have problem with yes or not given or no? Usually, or you always get it right? No, sir. Sometimes the not given is confusing. So today's class is really helpful. আচ্ছা কিছুটা ক্লিয়ার হয়েছে তুমি এখান থেকে শুরু করো নেক্সট ডে আমরা হয়তোবা ডে আফটার টুমরো উইল বি ডুইং another not given ওখানে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তুমি এমন করে do it for few days you'll see that you'll getting it right and something is missing somewhere and you're making the same mistake again and again তুমি বুঝছো তো তাহলে কি true হলে there must be a statement তুমি you can underline that for that statement this is true false hole ki hobe for that statement it is false if you can find that statement tumi eta bolte parba na eta false আর not given তখনই হচ্ছে they are saying that he is bad he's clever ওখানে not given ওখানে থাকতে হবে কি ওখানে কি এক থাকবে যে say Mr X is clever Mr X সম্বন্ধে কিচ্ছু বলা নাই এটা কি হবে not given আরেকটা হতে পারে এখানে বলছে মিস্টার X is clever ওখানে বলেছে যে মিস্টার X is respected by all আমার কথা বুঝছো তাহলে কি হবে বলো তো এখানে বলেছে আমি চেক করি মিস্টার X is very clever আমার কথা বুঝছো জি স্যার এখানে দেয়া আছে আর ওখানে দেয়া আছে মিস্টার X is respected by all এটা এই ক্লেমটা কি এটা ট্রু ফলস নাকি নট গিভেন স্যার নট গিভেন কেন কারণ স্যার clever it is not the thing that the people who are respected by all it will be clever or the clever person will be respected we cannot say যে respected হচ্ছে ও ক্লেভারও হতে পারে নাও হতে পারে এমনও হতে পারে সবাই ওকে ভয় পায় বলে ওকে রেসপেক্ট করে হ্যাঁ কিন্তু ওর মাথায় কিচ্ছু নাই আমার কথা বুঝছো জি স্যার ইউ গট ইট ইয়েস স্যার হতেও পারে নাও হতে পারে তাহলেও আমি এটা নট গিভেন তুমি গ্যারান্টি হয়ে বলতে পারছো না যে ইজ ক্লেভার আমার কথাটা বুঝছো কিছুটা এই লাইনে ট্রাই ইট হোপফুলি আমার মনে হয় তুমি আস্তে আস্তে যত প্র্যাকটিস করবা এই লাইনে তুমি দেখবা যে তোমাকে ইউ উইল হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ইনফরমেশন ডেফিনেটলি কিওয়ার্ড গুলো দেন রিড ইট বুঝছো ঠিক আছে তাহলে হোপফুলি ইট মাইট হেল্প ইউ ইয়েস ঠিক আছে তাহলে আজকে আচ্ছা সরি আমার I was expecting to do task 1 এইটা করতে গিয়ে আসলে একটু আমাদের সময়টা একটু বেশি লেগে গেছে যে কোনটা ট্রু ফলস নট গিভেন এখন মানুষ অনেকে ভাবে যে দিস ইজি অনেকে ভাবে খুব কঠিন কিন্তু আপনি আমার মনে হয় লজিকে এইভাবে চিন্তা করলে লাইফ মাইট বিকাম ইজিয়ার ঠিক আছে এনি কোয়েশ্চেন আজকে আর ওইটা আমরা যাচ্ছি না হ্যাঁ আজকে বিকজ আজকে আর ওইটা আমরা যাচ্ছি না আমি পাঠিয়ে দেবো হ্যাঁ আমি যাতে ইউ ক্যান ইভেন রিড ইট বাই ইয়োরসেলফ একটা ওয়েবসাইট পাঠিয়ে দেবো ইটস কোয়াইট ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এন্ড ইটস প্রিটি গুড ওখানকার যে রাইটিংটা লিখেছে যে এক্সাম্পল দেয়া আছে আমার মনে হয় ইফ ইউ ক্যান রাইট ইট ইফ ইউ ক্যান ফলো দ্যাট ইউ শুড গেট 7.5 অর ইভেন 8 বাট আমি যে এটা ভয় পাচ্ছি যে ওখানে যে স্ট্যান্ডার্ডে লিখেছে ইট কুড বি সামটাইমস ডিফিকাল্ট টু এমুলেট এটা কপি করাও কুড বি আ চ্যালেঞ্জ আমি এটা পাঠিয়ে দেবো হ্যাঁ আপনারা যারা যারা আমার মেইল পাচ্ছেন আমি ওই যে এটা পাঠিয়ে দেবো আজকে জাস্ট একটা হয়তোবা আইল বি জাস্ট রাইটিং হাউ টু আজকে ওইটাই করতাম আমরা নেক্সট ডে ওইটা করবো হাউ টু রাইট অন টাস্ক 1 টেবল হাউ টু রাইট টেবল প্রত্যেকটা কিন্তু একটা নিয়ম আছে আমি বলবো যে ইটস নট অনলি অ্যাবাউট রাইটিং আপনি আপনার মতো লিখলে হবে না ইট ডাজন্ট ম্যাটার মানে এটা থেকে ইংলিশের ব্যাপারও না আপনার ইংলিশ ভালো বলেই যে আপনি ইংলিশের জন্য মার্ক পাচ্ছেন কিন্তু আপনি যেভাবে লেখা উচিত এইভাবে না লিখলে যেটা হচ্ছে আপনি এখন দেখা যায় যে ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্টরাও কিন্তু দে আর নট গেটিং ভেরি গুড মার্ক দে হ্যাভ এ অ্যাডভান্টেজ অন হোয়াট রাইটিং মানে রাইটিং আমি বলতে যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বাট আপনাকে কন্টেন্টও হতে হবে ইন আ ভেরি লজিক্যাল ম্যানার কোহেসিভ এন্ড টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট নাম্বার 1 এটা না হলে কিন্তু আপনি আমার মার্ক পাবেন আচ্ছা আজকে আমি দেখাতে পারছি না উই আর লিটল বিট লেট উই আর অলমোস্ট 9:30 so hopefully next day আমরা না হয় ওইটা দিয়ে শুরু করতে পারি উইল স্টার্ট উইথ দ্য task 1 তারপর উইল মুভ অন টু দি রিডিং আচ্ছা অথবা একটা পার্ট আমরা কম করতে পারি নেক্সট আচ্ছা
ঠিক আছে, any question? Anybody you'd like to ask me any question? Anything? কথা বল, হ্যাঁ আজকে এতটুকু করবো। I'll be sending those just after the class. Any question? I need a separate session, individual session to you to have an overview, because আচ্ছা, overview, okay. আপনি আচ্ছা আমরা কথা বলতে পারি কখন কখন আপনি when you are free, আপনার টাইম কখন ফ্রি হয় ওইভাবে আমি এটা করব। আপনার কি জিএরি আর বোধহয় আইএলটিএস দুইটাই একটু করলে একটু ভালো না ওভারভিউ? জি। আচ্ছা, আপনি কখন আপনার টাইমিংটা আমাকে মেইলও করে দিতে পারেন। আপনি একটু মেইল আপনার ঠিক কোন টাইমে একটু ফাঁকা থাকবেন। আমি I'm not leaving the home for the time being, so I'm here. যেহেতু আমি বাসা থেকে আপাতত বার হচ্ছি না, I can manage the time. আপনি শুধু আমাকে ক্যাটেগরিক্যালি বলে দেন যে কোন সময়, তারপর I'll contact you, আমরা ওই টাইমে আমরা বসে আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব। আমার হচ্ছে যে আমি সবসময় বিজি, আবার সবসময় হ্যাঁ না, তারপরে আমাকে বললেই হলো। আমাকে সো আপনি যেই দিন হয়তো বা তার পরের দিন যখন টাইমটা আপনি মোটামুটি একটা বলতে পারবেন, হয়তো বা আগামী দিন এইটা আমাকে একটু জানালেই হলো, ঠিক আছে? অথবা ফোন করলে আরো ভালো হয়, অনেক সময় মেইল করলে সবসময় চেক করি না, আমাকে না হয় ফোন নাম্বারটা হয়তো দিয়ে দেবো, দরকার হলে মেইলে আপনাকে আমি পাঠিয়ে দেবো। আপনি আমাকে জাস্ট একটু ফোন করে বললে যে আমি হয়তো 2 ঘন্টা পর আমি ফ্রি থাকবো, আমি I'll manage that, অথবা 1 ঘন্টা পর, ঠিক আছে? শর্ট নোটিস, নো প্রবলেম। চেক ইট আউট। এর জন্য মানে একটু এটা ওভারভিউ হলে ভালো, তাহলে একটা আইডিয়াটা ক্লিয়ার হবে, আপনি তাহলে আসল জিনিসগুলো শুরু করতে পারবেন। ওকে, এনিবডি এনি আদার কোয়েশ্চেন? আপনি ওকে যে কোনো সময় ফোন করেন। হ্যাঁ, আমার কি মেইল ফোন নাম্বার আছে আপনার কাছে? আচ্ছা, আমি আচ্ছা ফোন নাম্বার আমি আপনার ইমেইলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ওকে, আপনার ইমেইলে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, এই ক্লাসের পরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি, সো ইউ ক্যান কল মি এনি টাইম। ওকে, তাহলে আজকে এতটুকুই থাক। হোপফুলি যদি আপনাদের যদি একটু হেল্প হয়ে থাকে, দ্যাটস গুড। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তাহলে মেইলটা পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। হ্যাঁ, আজকে যা যা কভার করলাম আই উইল বি সেন্ডিং ইউ থ্রু ইমেইল। আচ্ছা, ওকে, গুড নাইট, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সাবধানে থাকেন। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, গুড নাইট স্যার। ওকে, গুড নাইট। আপনার কি লাভ হচ্ছে শিবলি? তোমার কি আগের থেকে একটু ক্লিয়ারিটি বাড়ছে? অবভিয়াসলি হ্যাঁ, ক্লিয়ার হচ্ছে তো। আমি জি আছি স্যার। আসলে আমি তো আসলে হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ শিবলি বলো। ও তুমি কি জিটি জেনারেল? আমার আইডিয়া ছিল না এই ব্যাপারে। আচ্ছা জি জেনারেল নেই। তুমি সব জায়গাতে একই। আমি রেজিস্ট্রেশন করার হ্যাঁ, জিটি তেও কিন্তু এই ট্রু ফলস নট গিভেন একই, সব একই, কিন্তু ওখানে এগুলো একটু ইজি থাকে। এইটাই মানে লিটল বিট ইজি, এখানে একটু চ্যালেঞ্জিং। এইগুলো করলে ওগুলো ইজি হয়ে যায়। ইফ ইউ আর গুড উইথ একাডেমিক ইউজুয়ালি হ্যাঁ ওইগুলো সেইজন্য আমি একাডেমিক দিয়ে শুরু করি, ইজি হয়ে যায়। হ্যাঁ, টাফ করলে ওইটা দেখবেন যে একটা পানি মনে হচ্ছে। ওকে, গুড নাইট ফর টুডে এন্ড হোপফুলি উইল মেক টুমরো এট 7। আমরা কালকে জিআরই করব। হ্যাঁ, উইল বি ডুইং ইট। ওকে, ভালো থাকেন সবাই। ওকে, বাই। থ্যাংক ইউ। ওকে, বাই। বাই।